ab wie gesehen, kann man glücklich sein. Als ich so Kleider und Lattes in Käschene, Dreifis Lattes, ab wie gesehen, kann man glücklich sein. Die Luft ist frei, für jeden gleich. Die Sinn, sie scheint für jeden einem, Urim oder reich, 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 reich. A bisschen frei, a bisschen lachen, a Moment frei, da Schnäpsel machen. A wie gesinnt, kann man glücklich sein. Eine Sicht gewirr ist, eine Sicht Aschir ist, einem in der ganzen Welt. Eine meint, das ganze Glück hängt nur auf Geld. Sollen alle sicher, sollen alle kriechen, nur ich tracht bei mir. Ich darf es auf Kapures, weil der Glückstein beim Antier. Als ich so Kleid und Lattes in Käschene, a Dreifis Lattes, hab ich gesinnt, kann man glücklich sein. Frei für jeden gleich, die Sinn, sie scheint für jeden einem, Urim oder reich. A bisschen frei, a bisschen lachen, a Moment frei, a Schnäpsel machen, a wie gesinnt, kann man glücklich, nur gesinnt, ist man glücklich, a wie gesinnt, kann man glücklich sein. A wie gesinnt. ונכנסתי לחורב האחז, מחורב וסירי שולוי, להסתכל. אוי לי זוכי לטוי, ושום ליל הפסח, והמתן לי עד שסיימתי תפילוסי, לאחר שסיימתי תפילוסי, אומר לי שולם ולכו רבי ואומרתי לו, שולם ולכו רבי אמורי ואומר לי, בני 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 מפני מה נכנסת לחורב הזה, אמרתי לו להספלל ואומר לי, בני 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 מה כל שומעת ובכל גזי, אוי 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 ואומרתי לו,
umarti loi lispalel ve'omar li beni 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 makol shumat bechol bezi oi 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 ve'omarti loi shumati bas kol shemin haim es kayoine ve'oi meires oi 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 labuni shiba moi noi sai me krafti es baisi visurafti es aguli viglisim levainu yemes shumati bas kol shemin haim es kayoine ve'oi meires oi 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 labuni shiba moi noi sai me krafti es baisi visurafti es aguli viglisim oi levainu yemes zug der heilige gemude warte yom ali chayech v'chayai lo yeshchu lo yeshuzi belevad oy meir eskach eilu eilu bechol yoim uyoim shulo yishpiyumim oy meir eskach veloi 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 si belevad eilu b'shushis hu anachnusim bevut hagenesis elevut hamedrushis v'yoinim yehai shemai hagudol mevoirot eilu b'shushis hu anachnusim bevut hagenesis elevut hamedrushis v'yoinim yehai shemai hagudol mevoirot eilu b'shushis hu anachnusim bevut hagenesis elevut hamedrushis v'yoinim yehai shemai hagudol mevoirot eilu b'shushis hu anachnusim bevut hagenesis elevut hamedrushis v'yoinim yehai shemai hagudol mevoirot HaKadosh Baruch Hu minana yarosh v'yoimai ashlai ashlai amelech ashlai ashlai amelech shemekalsinoy sevevaysoy kach HaKadosh Baruch Hu minana yarosh v'yoimai ashlai amelech ashlai ashlai amelech shemekalsinoy sevevaysoy kach ashlai amelech shemekalsinoy Thank you, Shulam, for singing a song in honor of the sick all over the world. Moeder boys, is er nog toe plätser dort, man kann sich herupsetzen. Chamayer, Baruch Hashem, da heute mit Groß, man steht in der back, ich kann sich sie liegen bänklich in der back. Please, schkoyach. Ah, du in der front ist auch du bänklich. Wer will mich besser hören oder besser sehen? Jetzt kannst du kommen in der front. Soll ich reden Jiddisch oder Englisch? English, Yiddish, ich habe verstanden. Ich rede beide, das nimmt mir mehr Zeit. Save Maimonides. Thank you. For Shulam hat man nicht geklappt, von mir hat man nicht geklappt. Save Maimonides, jeder klappt. I'm sure it's the free food, but okay. Save Maimonides.
What does that even mean? Was meint es? Was will man von uns? There are many, many questions, unanswered questions. Hopefully, they will all be answered tonight. But let's start with 3 questions. Number 1, what's the problem? Was is the problem? Was geht vor in Maimonides am misapestin? What's the problem? Number 2, as ich verstehe schon the problem. So do a solution. Is there a solution? And if so, what is the solution? Schon. Nicht nur Save Maimonides here. What is the solution? And if we do have a solution, what are we all doing here? How are we all part of the solution? So let me first start with the problems, the problemen. Number 1, Maimonides is a failing hospital. They're failing financially, they're failing morally, they're failing in care, they're failing across the board. People are suffering, and I'm talking not minor suffering. Medications are being changed, wrong medications. The horror stories are endless. People are dying, leider, literally dying. I cannot tell you how many stories I heard firsthand. I'm not going to say any stories. I'm a happy, jolly guy. We're going to have other people telling you the horror stories. It's unreal. The attitude. What's it is? Me walk daran is betul. So we walk around the Rikers Island. Not that I was ever there. But me get the attitude. Ke ili di bestaganov. Sit here. Excuse me. You can't go there. Kann ich reden? Sie haben einen Schein. Ich rede nur die Kleinigkeiten. But the small things matter. But it's much, much more than that. There's a shortage in nurses. There's a staff shortage. Mama gerät sie a nurse. Sie sucht that it takes 5 patients per nurse. It got so bad that now they have 2 nurses per 30 patients. Noch einmal, 2 nurses per 30 patients, which means 1 nurse per 15 patients. Jetzt lassen wir das verstehen am Minute. Ja, lassen wir mal Muschel. The average Jewish family hat zwischen 6 und 8 Kinder. Also das sagt für Männer auch nein. The average Jewish family in Boro Park hat zwischen 6 und 8 Kinder. Imagine 2 families put together, about 14 people. And all the children are sick. And there's 1 mother taking care of all the 14 children. Is this normal? That's exactly what's going on. The difference is a mother at least has motherly love. She doesn't have the attitude. Over here you have the attitude. It's an impossibility. Keer zu nemen für ein Mensch when you have a shortage of nurses. So do horror stories. Many, many horror stories. Mit geöffneter Blog, mit online, ich kann nicht alle Sachen. I think there's like 2,000 horror stories. In Zaire, als sag Menschen haben nicht aufgelegt, Zaire horror stories. Es ist nicht im Gleiben. Es ist mamisch nicht im Gleiben. It doesn't make any sense. The neglect in the hospital. We're talking about simple things. So ein Building hat begonnen, ich kann air condition for the last 4 years. I'm gestellt in der Rosen, das ist eine falsche air condition. I don't know why. The neglect is unreal. It doesn't make any sense. The way we are being treated is inexcusable. So do a bad vibe. You walk into Maimonides, das ist a vibe. Was geht du sein? Du Menschen, was walken heran, kommen raus Ärger, wie wenn sie herangegangen, keiner raus Ärger, wie wenn sie heran. Was ist Pshat? Ich gehe nicht keine horror stories, but ich gehe auch sagen eine story. It's not a horror story. Wir reden von einer Frau, wo sie gehabt hat, baby, which usually is a simcha. A woman had a baby, and this is a daily occurrence. She's waiting for a room for 15, 16, 20, 24 hours waiting to be wheeled into a room. Finally, they wheel her up to the 3rd floor, and she passes room 1, room 2, room 3, and they put her into room 4. Now, as she's going through all these rooms, she realizes
that all of these rooms are empty. She looks at the nurse and says, "Excuse me, I was waiting 24 hours to get a room. I see there are 3 empty rooms." And the nurse turns to the patient and said, "Yes, the cleaning crew was not available." Do you understand what this means? The cleaning crew was not available. Why? Why was the cleaning crew not available? I'll explain. About 7 years ago, there was a new CEO that took over Maimonides Hospital. A guy that had 0 experience in the medical field. He was a bond trader. They elected him, or however he got the job, he became CEO of Maimonides. At the time, Maimonides was a profitable organization, hospital, whatever you want to call it. Today, the hospital is losing between $8 and $10 million a month. Again, $120 million a year, and it's only going up. Is a winder, als nicht du kan cleaning crew? Na wanneer is du kan cleaning crew? Als nicht du kan geld, en is du kan cleaning crew, en is du kan nurse, and is due a shortage, is due attitude. If the nurses are underpaid and the nurses are overworked, what exactly can we expect from them? You know, in Hammer as in Claire, especially in Boro Park, es gibt of sickes, and jeder weiß, 13th Avenue and 40th Street, going to 13th Avenue and 60th Street is going to take 3 hours. Jeder weiß. Jeder moved to Lakewood, but it doesn't matter. Try going from 40th to 60th and 13th. Sick ist mechanisch. Und jeder assumt, also so müssen es sein. So ich kann nicht reden von 13 Termin, aber reden von einem emergency room. Everybody assumes that when you go into an emergency room, you have to wait 15, 18, 24 hours. That's the norm. A gefährliche kann man schon warten 72 hours. It's schon gewähnt dus auch, until you see a doctor. We think it's the norm. Now everybody's going to ask you, okay, so Maimonides, you walk into the emergency room, it takes you 15 hours, 20 hours. Was heert sich in NYU? Was heert sich in Mount Sinai? Now in reality, Maimonides is the worst by far the worst of all of them. But I don't care. Does anybody know the EMS response time in New York City? I looked it up online. It's fake. It says it's about 10 minutes. I know firsthand it's more than 30 minutes, but they say it's 10 minutes the EMS response time. It's way better than the EMS response time in Denver, Colorado. But I don't care. Are you going to say that we don't need Hatsula to be there within 2 minutes or less because we have the best response time in the state or in the nation? Now, I don't care if Maimonides is the best or the worst. They happen to be the worst. But why does it have to be that we have an emergency room in Boro Park that everybody suffers when they go in? They come out worse when they go in as when they come out as when they went in. In Hammer organizations upon organizations, I don't think es do noch a Platz wie in Boro Park. Es hat so viele organizations wie in Hammer. Ich will Stamm geben nach Kursatoif. Voor Mendy Reiner, hat toch ook een van de organisaties met wat redden voor renewal. Shlomo Meyer, jeder kennt Shlomo Meyer. I don't know if he made it, aber sie in Hershey do. High Lifetime, many other things. Sie do 1000 organizations, Moin Oilem, you name it. The Steis of the Fries, sie do 20 WhatsApps, wenn sie duke for organizations. We have the best organizations in town. So alles a tuffel. Die hostisch wie zu leigen the patient, die ganze organizations nur a tuffel. I'm a Kenny Shunkim to Maimonides Hospital, and all that you get is pain and suffering. Has the gunish from the organizations. We can do so much better. So now that we know the problems, and I cannot get that even off. So way worse than I'm explaining it. What is the solution? What's the solution? Now, before we get to the solution, I want to say something very important. Nobody here has any interest in running the hospital. Nobody here has any interest in becoming a board member. And as ich suche es misig der Mannen, and will nicht soll es der Mann, but I'm going to say it, and I'm asking for forgiveness before I say it. Jeder eine will wissen, what's Laser Shiner's role here? So first of all, he has zero interest
in becoming a board member on Maimonides Hospital. Mendy's going to talk about that a little more in a few minutes. He has zero interest in becoming a board member in Maimonides Hospital. But it's a shame. Can you imagine had he would been on the board? Man weiß, was der Mensch steht. Jetzt gereist in BMG, I think $90 million verkaufen geladen. In man geht zu essen für zehnlige Tausende Jeden. Gebot a Schule in Monsi that's second to none. So the Shomer Shabbos of Monsi. This is the Shomer Shabbos of Monsi. It's the Shomer Shabbos on steroids in Monsi. Had he been on the board, which again, I emphasize, he clearly does not want to be on the board, and it's a shame that he will not be on the board. Instead of 15 patients per nurse, we would have 15 nurses per patient. So the solution, and I'm not really going to talk about solution. I'm going to give you a very quick overhaul. Mendy's going to talk about it more. We have speakers and we have a program. I just want to say one thing. Maimonides is a community hospital. What that means is it's a non-for-profit organization. In Yiddish, I'm just kidding. It's a non-for-profit organization. It's a community hospital. They are losing between $100 and $120 million a year. Where do they get that funding? They have to cover it at the end of the year. The state comes in and the state bails them out each and every year for the last 7 years. Do you know what that means? That means that each and every person in this room is contributing tax money to Maimonides Hospital. That's scary, but there's a very good thing about that. Since the money is coming from us, if our voices will be heard, if we will make noise, we will tell the senators, and we're already at that stage, but we'll explain soon why we need you. If they know that the community is not happy, they will do one of two things: either stop funding Maimonides, which is an impossibility, but we can demand oversight. We want to put in an independent oversight. We can demand change of management. We don't want to change the board, maybe the CEO, but we don't want to change the board. We want the board to do their job. Your job is to make sure the hospital is a place where somebody goes in when he's sick and he comes out healthy, not worse than when he went in. And how can we help this out? So before I say that, I just want to say one thing. A lot of people have told me, was machst du Mashiach? Nothing ever comes good. Was machst du Neues? Man darf sich schlugen, es ist besser, man still. Sie geht, sie fuhrt, sie geht gewähnt, man geht, das ist nicht der Beste, but it's all good. Why are you making noise? Die Gemurre sagt, a 3 Menschen haben bekommen Mitte keneged Mitte. Bilam, Iev und Yisroi. Wo sie gewähnt der Maße? Paroi. Hat gar 3 Einzelgebers. Und gefragt, soll ich panigen die Jeden? Hat Bilam geantwortet, ja, panik sie, harge sie. Wo sie gewinnt Bilam so nicht? Mit dem geharget mit das Schwert. Yisroi hat getan, nein, lass die Jeden gehen frei. Hat gemisst laufen. Nu, gewinnt ein größer Räuscher. Hat Covid mit seinem Laufen, hat gut nicht gehabt. Hat ihm Chef zurückgezogen, dass mit Jonas gewinnt ein größer Räuscher. Nun ist geworden, der schwer, viel Mäuscher Beine. Wenn ist umgekommen, sind mit bei 600.000 Menschen sind ihm gegangen. Hat ein Paar noch sich, hat bekommen, Covid Malochem. Mitte, knegen Mitte. Iev, still gewinnt, hat gut nicht gesucht. Hat bekommen Jesirem. Wusser Mitte, knegen Mitte ist Jesirem, von stillbleiben. Wusser kommt eins zum Zweiten. Nur Iev getracht also. Wo soll ich suchen für Paroi? Aber so eine Spanien, die nicht mich sei, was eine Chance hören. Wo reiht ich die Chance gehört, Yisroi? Wo soll ich es ihm suchen? Next time, wenn es jetzt etwas besser, Delta reden. Over here, it's a losing battle. Ist still geblieben. Hat ihm der Eibestiger schickt Yisirem. Und wenn ein Mensch hat Yisirem, schreit man. Wo schreist du? Die Hälfte von der Yisirem, sie tut weiter fies, wo schreist du? Nur wenn sie tut, wei, schreit man. Moira wird ein Boy sei. Als sie tut, wei, darf man schreien. Jeder eine, du hat at least a chaver, a relative, somebody who has had a crazy horror story in Maimonides. Meile misman schreien. Where do we all come in? I'm going to let Mendy Reiner explain that. Ich will noch ausriefen.
As in some of the organizations and organizers, and the chairman of this, or the co-founder, the CEO, whatever you want to call him, heißt Mendy Reiner. Happens to be a guy to wear mamachitten, shoot over mislach, gasser machen, hi, geshen, alle yom buf geshen, everybody's invited, ze nicht du, weil ich sehe, das ist schon zu klein für uns, we'll take something bigger. But ich will sagen, wer Mendy Reiner is. Mendy Reiner has zero interest in becoming a board member. Mendy Reiner didn't gain 1 cent of this whole campaign, zero. Kein meinen in Michigan, wo sie titels Shem Shemaim, ich wollte mir gesagt, der Michigan für 2 reasons. Eins, weil mich genommen von Amachitten, that's the first example for was is a Michiganer. But the zweite reason is, der single-handedly gebot renewal. The guy saved, I don't know how many lives the guy saved. And this is the perfect guy. Mendy Reiner, mit seinem Schittef Schleume Meier, was wesse kenne Schleume Meier, oder ist nicht kann Jid, mit Touristen schugen, oder Baruch Hashem fehlt im gunnischen Leben. Ein Mensch sitzt ducken von in der Früh bis bei Nacht, a Motschel chesed. Will ich aufrufen, Mamachitten, der Organizer, der Tzadik, Harav Mendy Reiner, soll ich benehmen den Mike. So a couple of Chadushim and Arif Mechzadik, so we're standing pretty good here. I get Nuven Tieder, good evening everybody. Baruch was speaking about renewal, and it's interesting, in August of 2006, exactly 16 years ago, I met a Yid in a doctor's office waiting for a kidney. And we came up with this great idea. We're going to place ads in the paper and people are going to respond and donate a kidney to them. And I went around from organization to asking, and everybody said, you're crazy. Nobody is going to do it. You're crazy. Don't waste your time. And at that time, again, I went to the Shloime Meyer, and I asked him, and he's Mendy, don't give up. Had we listened to critics back then, close to 1,000 people would have not been transplanted today. If all of us in this room listen to the critics, with all of the misinformation, we're looking to take over the hospital, we're burning the hospital, we will not succeed. But all of us are smarter than that. We know that we have a hospital within the community that's failing. It's failing us. And then we hear this misinformation. Laser Shiner is trying to take over the board. Let me give you a little background on that so we can clear the air and get the elephant out of the room. Laser Shiner, I discussed this with a couple of board members, and this is the information that I have. Laser Shiner was approached by members of the board. The hospital is losing close to $100 million a year at that time. And the hospital is desperately seeking funds and people to come and donate money to the hospital. They reach out to Laser and they ask him to get involved. Now, all of us know Laser, especially now after we see what he's done in Lakewood. And he requested for 3 years, this has been going back and forth, for 2 years, I'm sorry, this has been going back and forth for him to donate, to get involved. They invited him onto the board. He declined a seat on the board. He donated over $1 million to the hospital. And when push came to shove, he asked from the hospital board, let's bring people in. The current board of the hospital donates very, very little. The bylaws of the hospital require them to donate $25,000. Very few of them give that much as well. Give that much. Can you imagine you're on the board of a hospital,
a hospital that's failing, a hospital that's struggling, and you're not stepping up to the plate for your hospital. So Laser asked them, let's get people that are heavily invested into the hospital. Let's get them invested. Let's bring people that'll put up. Let's put a price, $2 million, to get people to invest and be involved in the hospital. Realizing that they will lose control, they closed the door. They lied to him, dragged him along for 2 years. And unfortunately, at this point, when I met Laser and I asked Laser to get involved, Laser said, this hospital is a failure. I moved on. And unfortunately, or fortunately, what we've seen over the last year, Laser Shiner has single-handedly raised for Lakewood $90 million. Just imagine what that $90 million can do. Is it too much for us to ask? For a hospital not to allow the average wait time until you're seen when you walk into the emergency room for more than 3 hours. That's the average. Is that too much to ask? Is it too much to ask? For once you're in the emergency room, not to be in the emergency room for 72 hours, for 3 days. We're hearing horror stories. People are sitting in the emergency room for days on end. Is it too much to ask? But the answer is, we don't have the manpower simply to have someone take the patient from the emergency room all the way up to the room upstairs. It's not that there are no rooms available. There are rooms available. They don't have the manpower. And this comes from mismanagement. This hospital was profitable before the current leadership took over. Unfortunately, from that time on, the hospital is losing, in this quarter alone, the first quarter of this year, $33 million. We're on target to lose over $100 million for the year. Can you imagine what an infusion of $90 million would do to a hospital? I'm not looking to take over a hospital. Do I look like to you that I can run a hospital? Stop with the misinformation. We're not looking to take over the hospital. What we're looking for is to bring in oversight. We need oversight. We need professional oversight at the hospital. And we need a national search for a real professional CEO that can turn this place around and make it, as my Mechitn has said, as Baruch has said, a hospital that matches all the other wonderful organizations we have right here in Brooklyn. Just to go over a little so people understand what's happening with mismanagement. Can you imagine waiting for 3 hours or 4 hours on a runway? Plane didn't take off yet. All of us lose it. We go crazy. We're locked into the box. The plane didn't take off. We're on an airplane. We're healthy, but we're locked in and we're 4 hours on a plane. We go crazy. What does the government say? If you're on a runway for 4 hours, you're compensated for hundreds of dollars for being on the runway that long. Where is the compensation? Where is the thoughts for our patients sitting in an emergency room for days on end without proper care? Why aren't we seeing the same outpour? We demand and request from the Department of Health, please help us. The hospital is failing. We want oversight. We need you to come in and bring oversight. We need professionals to run the place. A patient sitting upstairs, and unfortunately a double amputee. She can't get off the bed. All she needs to do is, she's told, ring the bell and we will be there. She rings the bell and 6 hours later somebody shows up. That is unacceptable. That is neglect
of the highest level. A doctor in the emergency room is yelling while she's working on a trauma patient of a 2-year-old. The mother told me the story herself. And the doctor is yelling, and the mother is helping the doctor hold the child down, and the doctor is yelling, "We are so understaffed. Where are my nurses?" It's unacceptable. It's unacceptable. There is no reason that a doctor shouldn't be properly staffed up, that a nurse should have 1 nurse to 12 patients. A nurse called me and said, "It's my first day off orientation in the hospital and I want to quit." This is, by the way, the environment that's in the hospital. Why? Because I'm supposed to take care of 1 nurse to 4 patients. I was thrown into 1 nurse to 9 patients. Now what that means is basically that none of the 9 patients are being serviced. Because if we say that she's supposed to take care of 4 patients and she's got 5 or 6, they already give 100%, but they'll give 150%. But when you're talking double, more than double the amount of patients that they're supposed to take care of, everyone gets hurt. If it's not in the morning, it's in the afternoon. There is always a failure if a hospital is not properly staffed. We have a patient, a cancer patient, a dying cancer patient. No air conditioning. Where are we? This is New York City. Brooklyn is being dubbed as the new Manhattan. Where are we, in a 3rd world country? I'm sure if I make an announcement tonight asking for volunteers to run up to the hospital and throw a couple of air conditioners into the window, I can have 100 volunteers tonight to do that. Where is the leadership of the hospital? Where are they? So therefore, I request all of us, we're going to be signing petitions. We're going to be petitioning the Department of Health to come in and save this hospital. There are over 1,000 people in this room tonight. Each one of you sign a petition. But not only sign a petition, ask 5 of your friends to sign a petition. Ask 5 of your family members to sign a petition, and we're at 10,000 petitions, and the Department of Health will listen when we have that amount of petitions signed up. Please join us. Join the struggle. We need a hospital that will serve us 100% the way it should be. I thank you all for joining, and I'd like to ask, go ahead. Thank you. And I'd like to ask if there's anybody in the crowd that would like to share a story. Hold it. Tzvi? I'd like to invite Tzvi Gluck up onto stage. I'd like for him to share a story. And thank you again, and please work together, sign the petitions. Thank you. That's okay. Yes, I always show up places and push myself on stage to speak. Don't worry about my notes, it's all big letters, I promise. I'm getting old and I can't read. Good evening, everybody, and thank you all very much for joining here tonight for this utmost important gathering. I want to begin by saying my comments here tonight are in no way a reflection of the dedicated staff, the doctors, the nurses, the techs at Maimonides who work day and night under whatever conditions they're in to try to do the best they can for their patients. I would like everybody to give a round of applause for the staff. Rather, what I am here to share with you tonight is a personal story that clearly shows the lack of ability from the management side to effectively do their job, which is directly causing pain and suffering to patients, family members of patients, and yes,
staff in the hospital who are not able to do their jobs because of the conditions. As someone who runs an organization, if there's ever a complaint, it doesn't matter who's making the complaint. It becomes my headache. Whether it's my fault or not, it's automatically my fault. Anyone that owns a business, if there's a complaint about something in the business, it is the owner's problem. What I'm going to share tonight might be a little bit surprising and scary, but it is unfortunately very true, and it shows how leadership, which is supposed to work from the top down, unfortunately is not. On August 8th, my father, Rabbi Chaim Baruch Gluck, soll sein gesund und stark, may he live ad mea v'esrim shana, was taken into Maimonides Hospital for a surgical procedure on his spine. He is Kenai Hara, 86 years old, and many people see him and say he looks healthier than me, which he probably is, but at the same time, he has a very extensive medical history. Based on that, there was a whole discussion before going into the hospital for how long he should be there, how many days, what should the care be, should he go to a rehab afterwards, to make sure that not only will he get a good recovery from the procedure, but to ensure that none of his other medical matters will exacerbate. After the procedure was completed, he was taken to the 6th floor in the Gelman Pavilion to be in a room. He had a room, he had a roommate. From the first moments he was there, he had asked the staff to please come in because the air conditioning wasn't working in the room. Now, for those of you that don't remember, you can look it up. This was the week of the heat wave, 103 degrees. They said they would fix it. Of course, Rabbi, for you, we'll make sure it's taken care of. By the way, this is another myth. Everybody says you only get good service in Maimonides if you're connected. I guess that's not true. After 30 years of my father chairing the inpatient board in the hospital, this is how well he got treated there. But anyway, nothing changed. I came in the morning. My father was in the middle of davening. I was literally in the room for 5 minutes, and I was dripping with schwitz myself. I looked over at my father, and I saw the same. But he didn't stop davening. I just made a comment, and he's like, no, we'll talk afterwards. I walked up to the nurses' station, and I must say again, the nurses on the floor, they were excellent. And I told them, my father has no air conditioning in the room. Can you do something? And the nurse goes, really? They promised they would fix this days ago. Just like that, nonchalant, simple comment. We're going to get somebody right away to help you. Engineering showed up about 25 minutes later. And they said, oh, there's a problem, the electric, we're gonna do, maybe we could bring in another air conditioner, we'll figure something out. Okay. An hour went by, and it was just getting worse. And I literally went back to the nurse's station. I said, this is getting ridiculous already. My father's not a young man. He's not coming here to go to Auschwitz. No, we're working on it, we'll get something, we'll take care of it. Okay, engineering came back and was very honest with me and said, listen, we wish we can have a solution. We can't. This is going on. They have all these machines already on the street for weeks trying to cool it down. No matter what we do, the breakers are continuously getting tripped. Okay, their quote, not mine. I got extremely frustrated, and I took a video of myself in my father's hospital room where I basically detailed what was going on, and I ended off by saying, Maimonides, you need to get your act together. I posted it on my WhatsApp status, I posted it on Twitter. I left the room to make a work call because I literally couldn't sit in the room anymore. I came back about 40 minutes later, and there was a patient representative sitting there next to my father, schmoozing. I go to the patient rep and I said, I'm just curious, what's going on over here with the air conditioning? And my father's roommate, very nice fellow, turns around and says, I'm here since last week and I've been begging and nobody does anything. They just brought me a fan yesterday.
The patient rep then says, listen, if we need to, we'll find another room for your father. My father's Lichtenstein, in typical fashion for him, says, what do you mean you'll find me another room? What about the other patients here that don't have air conditioning? This isn't about me. At that point, I reached out to my father's surgeon. I said, listen, I'd love to know if I can make sure that my father's taken care of at home, if we can please get him discharged. This is just getting ridiculous already. To which the surgeon said, sure, let me see what we can do. I then tried to schmooze again with the patient rep, very politely, and I said, you know, it's funny. Other people on the floor are telling me the same thing. Their families are saying the same thing. I was sitting in the atrium because people went there just to cool off. And he turns to me with a firm tone and he says, I was sent here by management to make sure that you don't initiate any conversation with other patients or their family members about this issue. Really? I turned to him, I said, last I checked, it's the United States of America, not communist Russia. Now you're telling me who I could and can't talk to? I said, and besides, when did you hear about this air conditioning issue? To which he tells me, oh, we only heard about it from your video. Wow. I definitely lost it. I'm not going to deny it. And I basically told him he better leave the room because I wasn't going to handle this anymore. He starts yelling at me in front of my father saying, I'm going to call security to remove you. So I took out my phone and I took another video of myself, this time sharing the story that just happened. And he says, you're not allowed to video, you're going to be thrown out. I said, great, I'll take a video of that too. It's going to make great footage. At this point, the nurse got a call from my father's surgeon saying that they're preparing to discharge him. Now, I don't know how many people here have ever been in a hospital with a loved one. My father's gesund, had his IV in, his EKG was still connected, everything was still on him. Within a minute, there was already a transporter with a wheelchair waiting by the door. I'd love people here to tell me if they ever waited less than an hour from when everything was disconnected and from when discharge papers were signed to actually be taken downstairs. Not that they're there before you even have your discharge papers and the IV removed. I've never seen that. All of a sudden, a few vice presidents come from the hospital and a few other people, and they're coming as if they're like trying to make sure that everything is okay. And I literally turned to them and I said, wow, you guys got scared of having security remove me, so you bring, VPs instead. I said, you guys are an embarrassment. No, we're only here because we feel bad. We want to make sure your father gets to the car safely. I said, sure, no problem. So I decided to wait a few minutes, let them go with my father down. But of course they didn't. They were just waiting like this. This is what's amazing. Instead of apologizing, instead of trying to make things right, they send somebody to make sure I don't speak to anybody? That's their response? Today, a woman texts me and says, I understand you're going to be at this event tonight. I live in Bay Ridge. My husband was there last summer, and sends me a picture of her husband with a fan. July, she gives me the date, and you could see in the picture how he's schwitzing. She tells me this was a problem last summer. I guess the hospital didn't know about it. Or I guess when I read the Hamodia back and forth, because I was trying to get more information, I see that they asked the hospital administration already a few weeks prior about the air conditioning issue. But obviously it's my video that made them figure it out. A hospital needs to be a place of healing, not furthering anyone's pain or discomfort. Leadership must take responsibility and not shift the blame, or worse, change the narrative. It is a great political tactic when somebody has a problem with Ruvain. Instead of solving the problem, they say, well, look at all the other things going on. This might be right. Everything you're saying might be right. Everybody has all these excuses and stories. I want to join the board, don't want to join the board, this, that. The fact is, as somebody who, I was born in Maimonides
My first ever volunteering position was at 13 years old in the emergency room on Friday afternoons. I did my paramedic rotations in Maimonides. I have family members, including my father's, whose life was saved in Maimonides. I have nothing but the utmost respect for what that institution is supposed to be, but not what it became. Definitely not. I grew up in this neighborhood. I lived here for most of my life. My parents, soll sein gesund, live less than 10 blocks away from the hospital. I felt that I needed to say something. Who am I? I don't live here anymore. I don't work here anymore. Because people were being quiet. And we cannot do that. My parents, chas v'shalom, need to go back to a hospital. I need to make sure they're going to be well taken care of, as well as everybody else that's there. Maimonides should be and ought to be the best hospital in Brooklyn for the community, by the community. There is no reason why it's not. We have some of the best talent in the medical world and in the management world here in Boro Park, Flatbush, Crown Heights alone. When I have doctors calling me and saying, I can't complain because if I say anything, I might lose my job, but thank you for what you're doing, that's a problem. We need to do something. I'm not here to tell anybody how to do their job. I don't know what they're supposed to do. But I know one thing for sure, what's going on now cannot continue. Period, end of story. Everyone's asking me about all these questions, money, this, that. I don't know, it's not my department. I can't speak about something I don't know about. But I know one thing for sure. A nonprofit organization is public funds. It belongs to the public. A nonprofit organization is not anybody's to run on their own. It is an achrayus to the people who make sure that organization, no matter what organization it is, to be able to run efficiently and transparently. That is rule number one. And that is something that we are not seeing from Maimonides. I reached out. I actually filed a complaint on the State Department of Health website. I had so many people calling me, oh, we also had problems, but I'm scared to say something because if I say something, then they're not going to take care of my family member. As a community, we need to stop that. I asked my father reshus before I did anything because I understand his position in the community and that his doctors are at Maimonides. And my father, soll sein gesund, said to me point blank, if it's going to save even one life, do whatever you have to do. We have the power in our hands. Let's not waste it. Together, we could make change. Thank you. Thank you, Tzvi, amazing. If anybody ever, chas v'shulam, has to be admitted to Maimonides, I advise you to call Tzvi to come along with you. You'll be taken care of. I want to invite Achem Akdoshim, Shulam, and Yanki Lemmer, Zolmahanas an the Olam. And after that, we will have our keynote speaker. You ain't heard anything yet. So stick around and enjoy. Wenn es kommen um die 10 furchtige Tag, Ateres Chaya Hall. Hat jeder Jid beloi sein Sach in es ein Machschul. Zochreinu lechaim, melech ufetz b'chaim, v'chosveinu b'sefer ha'chaim. God soll ihm
צדיק בורץ אשר יעשה טוב ולא יחפו דוס ואיסטרית nicht auf der Welt auf der Honisch, Luca Puris, los zu Emus, alle Zuris, Höschle, Hösche, Fitzal, Moritz, läuft die Schul. Und teilt nicht unerbeit. Zochreinu lechaim, melech ufetz b'chaim, v'chosreinu b'sefer ha'chaim, v'Gott soll ihm gedenken, dem Leben zu schenken, zu dem Jubel, dem a ganzen Tag gefasst und geklugt, in alle Twilen scheun ausgesucht, gebeten Slicha, wo Mechila, Mehavavalt schein Banila. Teufen Herzen, a bissle gringe, in alle Jiden, wenn
Das heißt, mir geht mir a zweite mic. Wenn wir so mal geben sein mic, I'd sound exactly like them. After our next speaker, there's going to be a 10-minute presentation right after the speech. In the year 1135 is geboren geworden der heilige Rambam. Is weg in the year 1204. Heißt Rabbeinu Moshe ben Reb Maimon. Gewinnt ein größer Doktor, jeder kennt die History, gar nicht herangehen darin. Aber seit damals rief man ihm Maimonides. Noch ein Rambam. Der Rambam heißt Maimonides. Der Rambam gewinnt ein größer Doktor. Verzeiht in einem Brief. Gewinnt ausgemischt, darf gar nicht an der Doktor zu der Sultan. Pflegt daheim kommen bei Nacht. Pflegt treffen Menschen nach ihm warten, als soll sie ausheilen. Pflegt sie reinkicken in die Augen und pflegt sie prescriben medication. The heilige Rambam treated the patient, not the disease. Kommt a hospital und nimmt die Chitzpe und legt sich auf die Nummer Maimonides, kill ihr hat eine Suge. Für was Maimonides ist gewesen? Ist so weiter, wenn hat nicht keine Suge. So for our next speaker, haben wir einen Mensch, was es nicht weiterfindet. Und ist so in 90. Tit verklall Yisroel von Zefri bis Banacht. Der Mensch is of the board, I don't know how many, but multiple hospitals. He has single-handedly turned around many hospitals from nothing to a crazy good performing hospital. Our next speaker is the CEO of Lighthouse Corporation. Our next speaker is a Mechaber Svuram, Mishnah Chroin of the Mishnah Berira. Chitzdemos is a größer Talmud Chochem, is auch a größer Asken. A Mensch, was geht sich weg, beleive Nefesh, verklall Yisroel, sein Numen, schant über die ganze Welt. Will ich du aufrufen, David Lichtenstein, to tell us his story. Thank you. When I was coming here, I saw the article in the Post somebody sent me from Simcha Felder, who's an old friend and a very ehrliche mensch, where he called the attack on Maimonides a smear campaign. And in the article it said it's desire for money to take over a board, v'chulu. I want to start, I have no interest in being on the board, like the other gentleman who spoke here, or the job, a CEO job. But if Simcha's listening, and I hope he is, I would ask him the following question. Maimonides was rated, of 157 hospitals in New York State, the 157th. I would say, Simcha, imagine if you have a daughter for a shidduch, and they bring you a boy, and they say, from 157 boys in the class, he was the last one. If you said no, would it be a smear campaign against the boy, that you didn't want the shidduch? Or if you were making a simcha, and your wife rented out a hall. Your wife rented out a hall, and you invited all your politicians, your friends, your mechutanim, you were all proud and about to open the door, and you said to your wife, there's a shtickle areach over here. Who did you hire to clean it? So she said, and by the way, Maimonides was voted in New York State for cleanliness in the rooms and the bathrooms and safety of the patients, the 157th out of 157 hospitals. What's this
smell over here. I hired the cleaning service that was rated the 157th worst cleaning service in New York State. Simcha, would you do that by a Simcha? Does anybody here feel that there's so viel Poshim getan that you deserve the 157th hospital? Like, I understand you feel, look, I don't want to sit in Mizrach. I don't want to fight for Mizrach. But in the 157th, the last row in the 157th row, that's where you want to sit, like in the bleachers? That's what I would ask Simcha Felder, who is a finer person and a tzaddik, but a bissel seichel mag men haben, Reb Simcha. So, why are we here then? Everybody here has a daf yomi, has some tehillim to say, a bissel noyim Elimelech to learn. What are we doing here? But we know that by Klal Yisrael, there's Taryag mitzvahs, and Tov Reish Yud of the mitzvahs, Yemavatal, for what? For Pikuach Nefesh. Chaza and Yom Kippur, you eat for Pikuach Nefesh. The biggest Rebbe in the world, the Satmar Rebbe, the Papa Rebbe, I'm sorry, I'm not from the Rebbes in Boro Park, it's not my strong point, would be Michal Shabbos B'Fahesya for Pikuach Nefesh. Chametz on Pesach we would do for Pikuach Nefesh. The Gemara in Sanhedrin says a Talmud Chacham is not allowed to live in a city she'ein by Reifei. Why? Because al shmartem es nafshei seichem, we have to look out for our own health. So that's why we're here. Because Yidden don't believe in this Kitty Genovese story. We don't, why Samei Dal Dam Riyacha means our halacha dikachiyv is to look out for our brothers. It's an oilam of Talmidei Chachamim and B'nai Torah. So I'll say a vart. The whole Sefer Bereshis is full of dysfunctional families. Families that you wouldn't be mishalach with. It starts with Cain and Hevel. Cain kills Hevel. The Rebbeinu Shalom comes to Cain and he says, Ayay Hevel achicha, Ayay Hevel achicha. So he says, Hashomer achi anochi. Is it my job to look after my brother? And this becomes the theme of whole Sefer Bereshis. Chum and Noach. You have Yishmael and Yitzchak. This one dysfunctionality after the next. Esav tries to kill Yaakov, right? And where does it reach the worst, right? Al shloisha pisha Yisrael val arba v'lo yashivenu al michram bekesev tzadik, when 10 brothers come to sell their brother. Why? Because of this theme. Hashomer achi anochi. I'm responsible for Yosef. I'm responsible for Yaakov. I'm responsible for Yitzchak, for Chulu. Hashomer achi anochi. This is the theme. And then the whole Sefer Bereshis changes magically with one moment. When somebody has to take Binyamin, b'maisa nefesh, put themselves on the line for Binyamin, so Yehuda steps up, and what does he say? And this line changes this whole Sefer. Anochi ervenu. I will guarantee my brother's safety. Miyadi tevakshenu. Im loy hevesi lecha v'chatasi lecha kalayamim. Chazal say, I give up my olam hazeh and my olam haba to take care of my brother. And what happens? And that's when Vayechi Yaakov Beretz Mitzrayim, we start the Mahalach of Geula. When a Yid realizes, Hashomer achi anochi, punkt verkehrt, Shomer achi anochi, the whole Klal Yisrael is meyusid on this, Arvis, Tfilah B'tzibur, the whole concept, Shomer achi anochi. And who's the next person who comes into the Torah? Moshe. There's only 6 psukim in the Torah that tell us who Moshe was before he becomes Moshe Re'eh Mehemna by the Sneh. 6 psukim. Who was Moshe? Did he like mushrooms? What do we know about him? Pizza? What did he eat? Who was Moshe? We know 6 psukim that say about Moshe. Vayigdal Moshe, Vayetze Elachav, Vayar ish Mitzri, Make ish Ivri, Vayistakel Koivachoi, Vayar Kien ish, Vayitmeneu B'choil. He saw there was no ish. There was nobody stepping up to the plate
to be shomer anochi, vayistakel vayitmeneu b'chayil. This is the first time we see Moshe. What's the second time we see Moshe? Who is Moshe? What's the character of Moshe? Vayi b'yoyim hasheni, vayetze elachav, vayar shnei ivrim nitzim, vayomer rasha lama sakariecha. What is this being Mosif? The first time, maybe he really wasn't shomer anochi. Maybe it was nationalism. Mezet agoy shlak tayid has nothing to do with shomer achi. I'll show them. Here it's shtei ivrim. So what does he say? And what happens? Vayishma parai, vayivrach mipanav. He puts his life at risk. Why? Because he's shomer achi. And where's the last pasuk you see Moshe before the story of the sneh? He goes to the Be'er, and he sees the daughters of Yisrael, and they're running from the Re'im, and in the Middle East, water is life. Vayatzilei miyadam, and Moshe gives them to drink. Because to Moshe, shomer achi is not just as a goy kum tzayid, but it's when it's two yidin, and a little person sees himself. A bigger person sees his family. A bigger person sees his neighborhood. Moshe Rabbeinu saw the whole world. Vayatzilei miyadam, the daughters of Yisrael. What is the essence of what a yid is? Shomer achi anochi. So when we hear stories how in the hospital where Yidden are going in and mebagrapte and terrible stories waiting. Maimonides was rated in New York State as the longest wait time of any hospital in an emergency room. I ask you here in Boro Park, Flatbush, a city of successful, smart, melumadim, b'nei Torah, chasidim, you're going to stand by when your hospital is 157 out of 157? This is not a case of achron chaviv. I personally had 3 friends over the years who came to Maimonides with simple things that didn't walk out alive. Reb David Grossman, he came in for an endoscopy. What happens when a staff is exhausted, when they're understaffed, when there aren't enough people, when there isn't the right equipment, when operating rooms are dirty, accidents happen. His esophagus was pierced, and ultimately he bled to death. Right? My cousin, I didn't say anything at the time. I wasn't shomer achi. My cousin, Cheryl Barron, came for a klinikite. Exhaust again, nurses, understaffed, wrong medications, mixed up, didn't walk out of the hospital. And lastly, my son, his uncle, Reb Gershon, came to the hospital for a colonoscopy. Same thing, exhausted staff, short staff, bled to death. 3 incidents that happened that I know. So what brought me here tonight? What brought me here tonight is we are all shomer achi. And let me tell you a message. Every one of us here will one day be in a hospital. Every one of us. With somebody who's critically ill, maybe ourselves. And at that point in time, I guarantee you, you will be terrified. You will be vulnerable. You will be shaking. You will be looking around. And you don't want that to happen in the 157th hospital out of 157 hospitals in New York State. So what do we want? We have no animosity towards the administration. It could be that they're well-meaning. I have no doubt that they're well-meaning. I don't know the CEO. He may be the most wonderful person. But when lives are in your hands, when entire communities, when multiple communities' lives are in your hands, intentions don't count, results count.
And it's the time for our community to say to this administration, you are fired. We want a better administration. And even though, because of the laws of not-for-profits, when you control the board, it's very hard to get you out. We've done more difficult things, haven't we? And we say to this administration, and I say to the CEO, let my people go. Situated in Boro Park, a neighborhood known for its rich diversity and vibrant communities, Maimonides Hospital was founded with the vision of providing compassionate care while accommodating the needs and sensibilities of its patients from every background, race, and religion. The hospital was established in 1947 when several smaller Jewish hospitals and community organizations merged to form the Maimonides Medical Center. Along with the new name came a new way of community outreach, one that prided itself in being a pillar, welcoming all that were ill for the best treatment in Brooklyn. Unfortunately, priorities have shifted, and persistent claims of neglect continue to circulate around the neighborhood as CEO Kenneth Gibbs and those responsible for the management of the hospital ignore the cry for help. We listened. They were shorthanded. They don't care about the patients there. They used to, but it became so neglectful that nothing is being done. As an employee there, it was terrible. From Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, no one doctor came to see what I'm doing. They're short technicians to do the job. I can't believe the hospital doesn't have enough equipment. Most likely there aren't enough people. You have a lot of weight in the emergency. What is the meaning of emergency? We watch other people come in and just die, literally. Yeah. They just deteriorate day in, day out. They're up and eating, the next day they're not eating, the next day they're out, and then what happened to him? Oh, he passed away. Like, there were, we watched it with our own eyes. That were just literally, just dying there. So when we come in and don't have enough staff, we know how the day is going to go. And that's when I told you before we fill out the protest assignment to say we are going to work. But we can't work how we have it set up to work. When I left the hospital, I said a dog shouldn't be there. Do you know the difference between I was just in a hospital? It made Maimonides, I'm really sorry to have to say, it looked like a dog kennel. It was horrible. Despite a bloated billion-dollar budget and a flow of federal and state grants, the hospital remains understaffed and overfunded. A Medicare.gov's patient survey of recently discharged patients from Maimonides has the hospital ranked at 1 out of 5 stars. In another survey, it was ranked 148th out of all 148 hospitals surveyed by the New York State Health Department, along with high rankings in unsafe conditions, neglect, and mistreatment. They're short-staffed. They just can't scramble fast enough to get it all done. I started Maimonides in '89, and the atmosphere was very family-like. Basically, my whole family worked there, so I enjoyed it. If anything, if anyone asked me where they should go, I used to tell them to go to Maimonides. Now I tell them, don't you dare go to Maimonides. Radiologist had no idea how to read it. He mislabeled something as an appendix, as oversized, and they set up ready to cut it out.
I don't know which organ that was that they were about to cut out. If I have signed that consent. They put me in a room and they said, "We'll stop in." All the bells were ringing all night there. Nobody came. Every time I rang the bell when he left, they said, "Oh, we heard you ringing." So it was. We were losing a lot of people at one point. One person, I never even got her name, she was gone so soon, because of how it started to be. First of all, let's talk about getting into the hospital. They treated you as if you were a prison. The security guards, stand over there, do this, go over there, do. We're here to visit our loved ones where, you know, we're vulnerable. We're literally trying to keep my husband alive. If you came to a hospital, what is a hospital? A place for doctors. A doctor must to come to see you. That's it. No one doctor came to see you. This is just negligence. They don't care. They don't care. I would like to return where you know a person feels safe to go there. They know if they go there, the doctors are going to listen to them, what is actually wrong with them, and believe them, and not see it as you know a person just to get rid of. It's negligent. Negligence? Negligence. That's the only one. Negligence. The hospital's many failures are direct results of the management's poor performance and the lack of meaningful and effective oversight by the board of directors. As the care declined, the salaries of the executives increased. CEO Kenneth Gibbs' salary jumped from $1.8 million to $3.2 million from 2019 to 2020, when the worst of the COVID-19 pandemic rocked the facility. The guys at the bottom are working 27 times as hard, for sure. So whatever they're making, you could live without that $100,000 raise. Why don't you take that and break it up and give it to the guys at the bottom who put you on the map? Because you didn't put it on the map. It's the guys scrambling at the bottom who put you where you are and put your hospital and made it what it is that you're taking all the credit for. From what I understand, there's a massive budget that they have. I'm reading in the papers constantly. There's no reason they shouldn't have the proper staff. The president is making a lot of money. There must be other people. The nurses complain that they can't work a certain amount of hours because then they have to put them on time and a half and they don't want to put them. So the nurses have to work 2 jobs. There's absolutely no reason why they can't hire extra help. Higher officials, this is for my message, that please concentrate on your emergency patients. So they are so much in pain and they are waiting and they are untrained staff. I don't know what's going on over there. Maybe bring in somebody from the outside. If you really think you want a top-notch place, do what businesses do. Bring in an outside consultant, pay him some of your $100,000 raise, have him look the place over from top to bottom over a few-month period, because it's not something that's going to be done in one day. Someone with a medical background who knows what he's looking at, and ask him, what do you see that we can improve? There's not many hospitals in Brooklyn, you know, and people need to at least trust where they go, and that people are trying to save them, and Maimonides doesn't have that. So we need Maimonides Hospital, but we need it running the way it used to run and be there for us the way it can and should be. I don't know the politics, in, out, top guys, bottom guys. I need the hospital. I need the people. I need to know I can rely on it. If I can't get to my doctor, I don't care how good he is, then I gotta go someplace else. Why do I have to give up a good doctor because I can't reach him? Because the people I have to get through can't blow their noses because they don't have time. Does that make any sense? Somebody out there help us? Our goal is simple: to restore Maimonides to its original mission and take every action necessary to put this pillar of the community back on track. My dear friends, thank you for coming here tonight. What's this all about? It's about change. We want this hospital. We need this hospital. We don't want to go to any other hospital, but let's do it together. Sign the petition. Our community deserves better. When the Save Maimonides campaign started, just a short while ago, we were shocked to hear how many people were impacted negatively by the mismanagement at Maimonides Hospital. Shortage of nurses,
crumbling infrastructure, something that's unacceptable. And people don't realize Maimonides is a very big hospital, over 700 beds. This can serve the entire communities, all of the communities and entire Brooklyn can be helped by Maimonides Hospital. But unfortunately, the management is broken there. We need oversight. I ask you to join us, sign the petition, ask your friends to sign the petition, and hopefully all of us can be proud of a beautiful, new, and improved hospital, Maimonides Hospital, right here in our backyard in Brooklyn. Wow, Mendy, you have any other talents that you didn't tell me before? In case you guys didn't get the message, we are in 2022. I don't even know if I should say this. We have something called bail reform. Anybody know what that is? I'm not going to talk about it. I don't want to say if I'm against it or if I'm for it, but of course I'm against it. But we're not going to discuss it. Whoever came up with this idea that we should do bail reform, what was he thinking? Who would ever listen to him? And lo and behold, it is now the law in the state of New York. But if they were able to pass a law like that, how hard would it be for us to change a failing hospital? It is so simple. All we have to do is either sign this petition. We will have a website where people can go on to the website and sign the petition. I know this is a little old school, but there's a lot of people that don't have internet. Baruch Hashem. For those of us who do have internet, Baruch Hashem. For those of us who do, we will have a website. We also will be looking, it's more of a campaign without the charity campaign before it, if you know what I mean. We want a campaign so people should sign the petitions. So like I said, we'll have a website, and maybe if we can have volunteers to send out WhatsApp, whoever has WhatsApp. Ich habe früher gesagt, dass Menschen, die nicht kein Internet sind, haben größere Tzadikim, aber Tzadikim geben sie nicht. Fahre ich stehe auf in der Früh, aber ich 10 WhatsApps for charity campaigns. So, sie do. So we will have a campaign going around, and all we need to do is sign the petition. Naast we dat liggen, de bescheffer zal helpen. We will get this done. Ich darf reden noch, no problem. It's the one thing, sag mal, wenn ich rede, einer was mir so, I have 5 minutes left. I'm not excited. When somebody shows me red noch, I love it. I just don't know if the crowd also loves it. That's my einzigste Sucht. Okay, als ich misreden, habe ich 2 options. Ich kann sagen, das war teurer. Einer gelacht. Ich kann sagen, das war teurer. Ich kann beten, if anybody has any questions, if we can answer it. Or I can just do some entertainment. The only thing I will not do on stage is sing. Soon at Manachmal Yankee, Shulam will get it, but I'm not going to sing. But ich will ja sagen etwas. Any questions? Wow, 1,000 people from Boro Park in one room in the Oilem Shtim. I love it. Baruch Hashem. So steht, interessante Sache. Jeder einer weiß, als du an der Luche, ich habe das gehört von meinem Kind Mendy, als du an der Luche, wie viel darf ein Mensch spenden für ein Mitzvahs Essen? In other words, ob du nur ein Essrig in Stut, how much money do I need to spend? A fiftel, 20% für mein Vermögen. That means if I have a net worth of $100,000, if I have a net worth of $100 million, let's talk numbers, I have a right and I have a Pflicht, Chobachiev, zu spenden $20 million auf ein Esrik, aber nicht 21 Million. I have no right to overspend more than 20%. This is a mitzvahs Esser. Alav meint zu sagen, ich tue nicht essen Chazer. So in order for me not to eat Chazer, I have to give $100 million to buy a piece of kosher chicken. Habe ich achiev zu spenden mein ganzes Vermögen, ich soll nicht über sein auf Alav. Ich mit derjenige in der war teurer. Ich würde mit Lamm stecken, mit der Chicken in der
habe ich eine Pflicht, als ich muss spenden $100,000 nicht over zu sein auf der Lauf. So der Schale fragt sich, als du al laufen, loisamen al-dam rayechu. Was meint loisamen al-dam rayechu? Wenn du siehst, einer wird getrunken in der Jam, sollst du ihm kein raten. Das ist nicht kein Lois essen, das ist ein Essen. Go save Maimonides. Verwusigt ist der Teure loisamen al-dam rayechu und das meint der Essen, go save Maimonides. Der Teure will ihn suchen. Als wenn sie kommt, zerraten als zweite Jid, müssen wir uns spenden in der ganze Vermögen. Uns haben wir nicht gebeten kein Geld, although donations are accepted, but so far haben wir noch nicht gebeten kein Geld. But so viel mögen wir tun. The petitions are going to help. We will get this done, and with the Bescheffer's help, we will save Maimonides. Ich will aufrufen, Yankee Lemmer soll machen an der Oile mal paar Minuten, und dann haben noch ein Speech. Shalosenu letoy, v'riboy noy shaloy, lo v'yufek ritzoynenu, v'sein elonu shalosenu, riboy noy shaloy, lo mechoy la kol avoy noy seinu, la kol avoy noy san sheveseinu, riboy noy, riboy noy, riboy noy shaloy lo. Riboy noy shaloy lo mechilo v'chesed mechilo v'rachamim Riboy noy shalo v'olam mechilo v'rachamim Riboy noy shalo Riboy
Shalom Lechaim Toivim Baruchim Uleshuloim Uleshuloim Ulefarenoso Ulefarenoso Vechal Kolo Levarenoso 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 Vechal Kolo Riboinoi 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 Shalom Riboinoi Riboinoi Shalom Riboinoi Shalom Man Misharusin Letoy Vivzogerein Ulechaim Etoy Vivzogerein Ulechaim Etoy Vivlechaim Etoy Vimbaruch Vimbaruch Uleshuloim Ulefarnoso Ulefarnoso Vechalekol Ureboinoi Shalom Veseinenon Ulechamniach Vervegedenil Boshriboinoi Shalom Ulechamniach Vervegedenil Bosh Yoi Shereve Riboinoi shel ha'olam Riboinoi shel ha'olam V'sechel uvienu v'sechel sechel sechel uvienu liyuvin ilhaskinim ke'soido eseveyu Riboinoi, 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 riboinoi shel ha'olam Riboinoi shel ha'olam Riboinoi shel ha'olam Ushel
Thank you for giving me the honor and the privilege of speaking for Maimonides Hospital. I grew up with Maimonides Hospital. I grew up in Boro Park, and Maimonides was our hospital of choice. Our family had very close connections, life and death connections with Maimonides. My brother was born there. My father died there. My mother worked there. My mother worked as a volunteer candy striper. She would be visiting my father, and she was there so often that she finally decided, look, to volunteer. I've often thought that the only reason she volunteered was it gave her an excuse to give away my books to patients. She loved doing that, and she loved talking to patients about everything. My mother was a tremendous intellect and able to talk about any subject. She walked from home to Maimonides, and she spent several years of her life, at the end of her life, in Maimonides Hospital. I was treated there for minor things. Everybody in my family was treated there, cousins, uncles, aunts. It was the place to go. I remember knowing the family of Dr. Kantrowitz, Adrian Kantrowitz, who is one of the greatest cardiologists in the history of the world. He was one of the people responsible for some of the most important technical innovations in cardiology and medicine. Other great doctors worked there. It was a very important part of the community. As you know, many hospitals with Jewish names, like Maimonides, named after the great Jewish scholar and doctor, the Rambam Maimonides, Moses ben Maimon, Beth Israel Hospital, Mount Sinai Hospital, were largely built because some of the other hospitals wouldn't allow Jewish doctors and even were restrictive of Jewish patients. So as is typical of the Jewish community, they responded positively by building a better mousetrap, by building better hospitals, and by doing a better job. And Maimonides was one of those centers of excellence. I want to be clear that I don't want to speak today about anything but helping Maimonides Hospital. I don't want to get involved, and I know there have been some controversies, and I know there are disputes about some facts and backgrounds. I'm not getting into any of that. I just want Maimonides to be a better hospital. I want Maimonides to restore itself to the quality that it had some time ago. I want Maimonides to be the best it can possibly be. Boro Park's a different community from the community I grew up in. And Maimonides, therefore, has to be a different hospital, has to be open to people of very, very varying backgrounds and provide equal treatment and equal care, as it always has done, regardless of religion, race, ethnicity, gender, etc. It is a model and should remain a model. So whatever is best for Maimonides, I'm in favor of. Whatever is best, particularly for the patients of Maimonides, I'm in favor of. Obviously, what's best for the doctors will also generally be what's best for the patients, because what's best for the doctors helps attract the best doctors. I come from a family of lawyers, but I'm now becoming a family of doctors. Both of my grandchildren are in medical school. My daughter-in-law is a emergency room doctor who worked for years at Columbia Presbyterian Hospital. I'm of an age where most of my exercise consists of walking back and forth to doctors and hospitals, so I care deeply about the quality of hospitals. I no longer live in Brooklyn, but my heart still is in Brooklyn. I spent the first 21 years of my life in Brooklyn, was born in Williamsburg, moved to Boro Park, went to Brooklyn College, went to yeshiva in Boro Park, Ateres Chaya,
and then went to Brooklyn Talmudical Academy in First Crown Heights, and then Flatbush. But the constant was always Maimonides Hospital, because Maimonides Hospital stood for excellence and quality. It still stands for excellence and quality, but like any institution, it can be improved. It can get better. It has to change with the times. It has to adapt to a new patient base, to new realities. It has to make sure that it doesn't itself become enmeshed in politics. Its job is to do good, pikuach nefesh, to save not lives. I'm often asked how I could represent some of the people that I represent. Some of them aren't the nicest people in the world. Some of them are the nicest people in the world. And I always analogize myself as a lawyer to an emergency room doctor. Emergency room doctors don't sit in judgment over their patients. They just cure them. I'll never forget a situation where a very good friend of mine in Cambridge, Massachusetts, a local policeman, was shot trying to break up a domestic dispute. He was shot, and then he shot the assailant. And both of them were rushed to the emergency room of the Mount Auburn Hospital, which was around the corner from where I lived. I went to visit him immediately, and he was complaining bitterly, this friend of mine, the policeman, that the hospital was treating the assailant, the attempted murderer, more before they were treating him. And the doctors all said, look, we don't treat people, prioritize people based on who they are or what their job is, whether they're good or bad, whether they're innocent or guilty. We do it based on the seriousness of the wound. We do triage. And the man who tried to kill you and tried to kill his wife needed medical treatment more urgently than you did. And that's the way hospitals are. That's the way doctors must be. That's the way, I'm sure, Maimonides has always been. And so my hope and my prayer to you and for you is that you will continue on the path of pikuach nefesh. You will save many lives. I'm only on the board of directors of one company. I turned down many requests to be on commercial boards, but I am on the board of United Hatzalah, which is one of Israel's greatest organizations. I'm also a supporter of Hatzalah in the United States. Hatzalah rescued my mother on one occasion and has rescued friends of mine as well. And I know that there is always a close connection between Hatzalah and the great hospitals that it brings people to. And so another reason that I'm very anxious to see Maimonides Hospital become everything it possibly can be is because of its connection to Hatzalah and other great organizations that do such important tzedakah. The idea of cure, the idea of helping people, the idea of prolonging life is so central to every religion, certainly central to my religion, Judaism. And nothing could be more important than good, excellent hospital care. Not only medical care, because we know of the close connection between medical and emotional needs. And so it's very important that Maimonides develop a reputation for not only providing excellent medical care from doctors, but also maintain the tradition of providing excellent nursing care, technical care, care from others who are part and process of giving aid to patients in Maimonides. So may you go from strength to strength. May you increase the quality and improve the quality, because there's always room for improvement. It's interesting that when you talk about a lawyer or a doctor, you say they practice law, and it's a good term. I'm 84 years old and next week, and I still practice law because I'm far from perfect. And the doctors I go to practice medicine. They practice because they're far from perfect. You know the old joke about the
a person who asks another person, how do you get to Carnegie Hall? And the answer is, practice, practice, practice. How do you get to Maimonides Hospital as a doctor? Practice, practice, practice. How do you get to the Supreme Court as a justice? Practice, practice, practice. So the doctors in Maimonides practice, and they practice, importantly, great medicine and innovative medicine. And so my hope is that Maimonides will always continue to be at the very top of the profession, and that, most important, the patients who go there are treated with excellent medical care and excellent care of all kinds. And anything that helps improve the quality of Maimonides, I'm in favor of. So please, again, from strength to strength, your goal. Your goal is that everybody live to 120. I always say 120 in a few months, because nobody should die on their birthday. So prolong life, prolong the quality of life, make it comfortable for patients. Not all patients can be saved. My father couldn't be saved, but the quality of his life improved tremendously when he went to Maimonides Hospital. And so may that blessing be directed to people of every religion, every race, every ethnicity, every gender. May they all improve their health, and may they all go from strength to strength. Thank you so much for the honor and privilege of trying to help a great hospital become an even greater hospital. Thank you. Alan Dershowitz apologizes. He was supposed to be here, but due to the weather, he was supposed to fly in, but he couldn't make it due to the weather. I just want to remind everybody, David says, jetzt umgekommen, please fill those the petitions to do Tischen, and eine geht darin nehmen the petitions. In der nächste Redner, Ravre Blazer Nissen Ruben, is a Weltbarimer Magazir. Ich mein, ist von der größte Dafayomi Schiergebers, und ich mein, in Jiddisch ist der größte Dafayomi Schiergeber. Wird gebeten, zu kommen sagen, ein paar Wörter. Guten Abend, Beschiss, alle Gedoylai Waskunem, Gedoylai Rabunem, wo stein hinter der Hand nachtige Asife, in Avade, Kolke, Hule, Kadische, Udain, bei ihm ist ein gewaltiges Raksches, an der Häubene Gefühl, man kiegt sich hin in dem Saal, man sieht, wo du titzig haben bei Nacht, beteilt nicht kein Geld, sind nicht gewähnt, ob es am Spuche, Simche, ein Auring, wie man rief es Zimmer, man kommt sich ausliftern. Der Oilem Lemaß hat sich vereinigt mit einer Stimmung, mit einer Giste, eine Mature für alle. Vajar bis sie bloßam. Mit keinem zusammen, was Yosef Atzadik hat getan, lech nur ein Eier, schloi machechu, sich inzukicken, sich zu sorgen von der Wohlsam, von Choylai Yisruel, bechol mekoimus moishvesayim bechlal, in von inser Stut, Irak doilu leile Kim, Boro Park, befrat. Rabbi Salomon nicht mehr sein, die Nekide von Hand bei Nacht, meine ich, nicht von dem bin ich gekommen, Koislu bei Semedrisch, Joichichi, schon Wochen, die Gespräche von dem Stut, jeden Tag, man hört Menschen sind in der Säure geworden, man hat sehr schnell aufgepickt, man hat aufgehabt, pinklich, ma, imu, und das hat mich gegeben, früher, der erste Heilig von dem Abend. Aber lassen wir in ein paar kurze Minuten, Jiden sind wir die Jiden. Und sind wir der Am HaSeifer. Und sind wir der Teure Shebeksav, Teure Shebalper. Lass mir ein bisschen nice Seifer, wenn ich sie. Lass mir mal einen Blick von innerweinig. Und sehen in unsere heilige Mekoires, mit Pisfuren, Besofrem, wusste du es bechlal als Spetul. Ist jeder versteht, auf Jiddisch zu tatschen, was Spetul meint, versteht jeder. A Facility, man kommt, man nimmt daran Patienten, man hofft sie auszuheilen.
aber ein bisschen Apnimie ist die Blick, wo sie kennen seine Geier verhand bei Nacht, ich do am Korf in der Spitul in der friedige, hinderte Juren. Wieso ich darf ein Spitul aussehen? Wieso ich darf ein Spitul nicht aussehen? Wusste das so Doktoren aufzunehmen? Wie Kuhainu, ich bin sicher, sie sitzen, du hast auch jeden und wundern sich, wie Kana Ben Scheul, wieso du es eine Geier für uns? Ich feiere ein Spitul, ich bin Mechlal in der Wand von einem Spitul, aber es ist nicht mal so. Ein Mensch weiß keinem nicht, da Spur von heranbringen nach Havune, der Eulam soll verstehen Sachen. In Bechlal, für jeder Mensch für sich, ist das auch eine Geier, kann sich einmal wählen, soll sich geschmachen. Lass mal reden von Simches, gehen Sie der Spitul oder der zweite Spitul? Der Spitul hat die Male, jetzt hat der zweite Male. Das Schkufe ist teure. Das Zeichel Juscher, wieso geht man sie? Wusste er Wuchschul nichts man, aufzuwägen die Sache, und hoben einen klaren Blick auf den Neueste in allgemein. Ich besehe Heichheili. Wenn ich smarte moide lasche zeichen, de Metzies, de Missig von hieten sich de Gesind, weiß doch jeder eine. Der Heilige Rambam Manilches Dais und Peirik Dalat sucht, zu huben a gesinnte Gif, Buri Vishulaim, Haraihi Midarkai Hashem. Es ist nicht eine goyische Sache. Die Goyim nehmen alle Gashmisdige Sachen zu der nächsten Stapel. Bodybuilding riefen sie das. Sie geben sich auf eine Sache mit dem Körper. Das ist nicht der jüdische Weg. Aber halten a gesinnte Körper, ja, wer noch wie der Teure Agdeutsche verlangt, Bries Hagif, Schmieres Hagif, Vahanefisch. Der Rambam sucht, der Luschensahne, es ist mit Darkai Hashem, weil I Efscher, she Juven v'yaida hu Udam, duvar mi Yedias Haboire. Man kann gut nicht verstehen von Hecherkeit von Yedias Haboire, v'hi Choyle. Ob es nicht kein gesinnter Mensch. Man darf sagen gesinnt. Die Gemurre Sanhedrin Jezaien, 10 Sachen darf er stut vermogen, als er Talmud Chuchem soll megen dort wohnen. Ihre Schalm in Kedischen steht laut auf Talmud Chuchem nur jeder Mensch. In einer von den 10 Sachen Räufe, a Doktor. A Stut kommt zusammen mit a Doktor. Das ist eine pushete Sache. Der Ben Ischai wird ungefragt nach Schive, so du a Stut, sei Kasse, sei eine kleine Kasse. Der Budget erlaubt nicht, sei a Talmud Teure, und sei a Spetul. Jelam deine Rabbeini, welche ist frier. Sogt der Koidem aufstellen an Talmud Teure. Weißt du was? A Spetul ist wichtiger. Aber a Spetul versteht jeder die Wichtigkeit. Die warten noch ein paar geduschen mit Kimmen an Nadwe, an Kliegermensch. Einer der upleigende Geld. Man geht auch dort aufstellen an Spetul. Ich bin sicher, a Talmud Teure versteht nicht jeder die Nechizes, wie wichtig das ist. Von dem soll man gehen Koidem zum Talmud Teure. Aber a Spetul ist eine wichtige Sache. Es ist selbstverständlich bei einer Habries, wie wichtig bedarf das haben. Man sucht auf der Chufetz Chaim, am Ule gewinnt eine Asife mit Gewieren, mit man nicht gewinnt Betten, also ist das geheißen, mit aufgestellt das Spetul, das Leben raden, der Gewirr geht ein Bett, 10 Betten, ne du was auf Betten. Mitten reinkommen einer von den Buchern von der Yeshiva. In der Chufetz Chaim hat er Mechabed gewinnt. In einer von den Gewieren hat er sich kennt Rupschlingen, sagt sich mit uns, Gewieren, der Mechabed, der Bucher, fragte, Rebbe, wie viele Betten hat er gegeben? Wie einer sagt, was bist du Mechabed? Sagt er geht 50 Betten. Sitzt in Horowitz, lernt teure, jede Blatt Gemurre ist Moinaie, als ein Patient weiniger kommt und ist Spetul. Bei Meile sind wir nicht auf dem ersten Betten. Aber das ist aber eine andere Sache. Aber man darf gedenken, als er stut, wo es hat das Chissa teure, ist war der teure Magine Matzle, soll nicht eine Geier die ganze Sache. Aber der Neueste von der Spetul, Eulem kommen nur genug, man darf es Hagure Moishe Green, der Yeshiva hat einmal gesucht, hat gehört von einer alten Amerikaner Jid, der wollte rausbringen, was die Beures, der Leidigkeit, was sie gewähnt, der Eretzloiserie, und damals Bereiche Sayumam in Amerika, der ganze Missig von Lernen teure gewähnt fremd. Sagt gedenkt, man damals gebot, der Maimonides Spetul, jeder jüdische Akopun im Brooklyner Heim hat gehabt eine Pischke, was man angelegt dort von der Maimonides Spetul. Also ein Kehren nach Binyan. Ich bin eine alte Amerikaner Frau, sie geht eine Pischke für Maimonides, leben dem eine Pischke von einer von der bekannten Yeshivas in Amerika. Jede Woche fahren Lechtsin, hat sie angelegt am Adbaia in der Spetulpischke, gesucht die Rutzen, neibische Elfen, muss auch kein Mensch davon ziehen zu denen. In Tochke, da die befleckt sie nehmen noch Hackwader. In der Anleitung der zweite Pischke von der Yeshiva, die Rutzen, muss auch kein Mensch davon ziehen zu denen. Meine Bucherin soll machen ein Leben, treffen eine Karriere, nicht geliehle Bankquetschers. Muss ich rauszubringen, die Beures und die dämmelsige Zeiten. Aber ja, sie gewähnen am Maimonides Pischke in jeder Stieb. Man darf wegstellen als Spetul, sie ist nicht keine Schale. Jetzt von der anderen Seite, der Ramban kippt ein Stückchen als Schkufe in Parshas Bechikoisai auf dem Pusik, wenn du sagst, im Schkuine besäuchechem, man sucht, ein ehrlicher Jid geht nicht an Doktor. Ein ehrlicher Jid, ja, man kann schon nicht ein Regis, steigt nicht Regis, lechoile, lehisrapois,
So, schieß ein Doktor, ob einer kommt zu ihm, soll können heilen. Aber der Keule, wenn fragt mir, wollt ich geißen lernen, ich habe es alwuwes. Habe tuchen. In der Meile fiet aus, Berzois Hashem dar kai ish. Das meint, wenn ein Mensch ist ehrlich, ein loi eisig beräufem über Fies. Jeder versteht, dass es hechere Darges, hechere Suges. Es ist sich ein langer Schuffe, der geschmiss, weil ein kann man kommen, der Iker Taunzes, was bleibt für uns, also wie Panusse, also wie jede Hinsicht. Gebot auf der Chöbe Salvubes. Wie mehr betuchen du hast, als weinigere Stadles darfst du machen. Ist ja, a die glaubst, dass kommt alleine ja Machel auf dir. Hast die dann Weg heraus, durch Hashemele koi shivati alechu vatirpu aini, die bist mir Sidder. Die darfst du schon kommen, nicht betult, ein Doktor, keine te schon Kantanes, die heißt, ich kann mal aber das, aber nach dich nicht. Das halten dabei. Ob nicht, falls die an in der Kategorie von Teve. Menschen, Anuschen, Bries, was darf man gehen zum Doktor? Nicht nur Schissler Apois. Der Stipler Guin ist kein Mensch gewesen bei Doktor. Der Kilis Yankiv. Sof Yumov, ist nicht gewesen, also der Benaime Spuche hat gewollt wissen, sie muss rief mal Doktor für ihn oder nicht. Hat man gefragt, der Recherchiver, auf Schach. Wo soll man tun? Ist kein Mensch gewesen bei Doktor. Hat auf Schach geämpft, ist auf der Darge, wie seine Minne ist so stark, hat nicht gedacht, kein Doktor. Jetzt, wie bald kennst du nicht allein Machlet sein für sich, es ist eine Samatze, der Moiche schon nicht gewesen, also fällt es auf eng benaime Spuche. Es sind pushete Menschen, in der pushete Darge, als Chöwes Stadles darf man eng riefen an Doktor. Das ist gewesen sein Blick. Pushete Menschen darf man auch kommen zu Doktor. Der heilige Belseruf, Rava Kudish Reban, pflegt riefen an Doktor, pflegt kommen zu ihm, Stieb, ist Mann, als Mann. Versteht sich die Medizin, wo es ihm verschrieben hat, nicht genommen. Aber er hat sicher gemacht, dass der Doktor ergens wie mitten in der Schmiede soll sagen, alles ist geht, alles ist beseitigt. Das ist ein Indien. Nun, wer versteht Sadikim? Aber lass uns jetzt hier kommen, am Red von spitäleren Doktoren. Wo ist ein Doktor, darf man sehen zu nehmen? Ein Mensch hat die Schale, soll sich nicht machen, wie gesagt, aber es macht sich jeden Tag, als ein Doktor, als ein Doktor. Der Doktor, der Masse, der holt mich hitten, wenn man kommt zu den Neuesten von der Spitul, a beiß Achäulem, wer heilt? Bederich Ateve, a wade der Malach Refuhl, wo der Eibischter an Nia Shem Refecho schickt inter, aber so du a gashmiesdige Doktor, wo steht, in sich mit Tappelsam mit dem Patient. Es kann immer eins, wo da wissen, a Doktor bei uns kiegt man nur wie a goische Sache, a moderne Sache. Sie gewähnt Doktor Heilige Jiden. Schmiel, bekannte Rave Schmiel, da meure Schmiele, wo man ziehe, gewähnt a Doktor. Aber im gemuren Tanes, a Tzadik HaKudish, gewinn a Doktor, der Heilige Rambam, der Heilige Ramban, der Maritz, wo oit kam mit Gdoile Kadmoinem, Virishoinem, wo sind gewinn Doktoren. Islamase, der Rambam tak in Shmoine Bruchem, in Peirik Hai, bringt als a Doktor ist nicht noch a Arbeit. Du Arbeit, Schister, a Schnader. Seine Beschäftigung ist Doktorei. Sagt nein, a Doktor kann sie kommen zu sehen, Jedies ha boire auf amoire de geäufen. Wie hi avoide, menu avoide sagdoiles. Interessante Luschen. A Doktor kann sein, a starke Mama. Gewöhnlich suchen wir Doktoren seine Koffer. Sie gewinnen a größer Professor, hat amu gesucht. Als wenn einer halbt kennt a bisschen Science, a bisschen Wissenschaft. Kennt a bisschen Chochmes, Woyle, Madde, Teve, wird a Stickele Käufer. Also geht es gewöhnlich. Weiß sie viel, fragt Kasche, die stimmt nicht mit dir, stimmt nicht mit Jens. Wird ein kleiner Käufer. Sagt aber der, wo sich mamig, in weiß das Sach, ist ein echter Scientist, ein echter Wissenschaftler. Ledati hat gesagt, der Professor, man sieht es, als Sachen, wo man zieht, hat noch eine stärkere Mama, wie es dann durchschnittliche Menschen. Hat die Gelegenheit zu sehen von der Nun, die gewaltige, windelige, chochmene Flur, die ganze Brie, wo der Eibisch hat so herrlich weggestellt der Welt. Kilom bechachmu sisu. Seht es, lebt mit dem. Oibe will nicht verblenden seine Augen in aufkommen mit Kasches und Manas und Tanes. Aber hat die Gelegenheit, das zu sehen. In Loten Rambam, das ist die Gelegenheit für einen Doktor auch. Wenn der Doktor kommt täglich in Kontakt mit der windelichen Brie, was heißt Gif. Und seht von der Nun, ma godli ma seichu Hashem, wie kompliziert, was harkuve imafli lasso ist. Pille Peluam, was der Eibisch hat gemacht, de gifu udam va yitzar Hashem lekim se udam va yipach baapov mit de leino verherangelegt so viel chochme. Der Doktor is a scheute über seine nicht kamaman. Gibt es a Doktor loten Rambam sein, wo es makker jedie saboire beginnen se I mure mein eigen marini buru eile noch mehr wie stamma Mensch. Und du se gewinnt takke ehrliche Doktoren.
wo es gesehen, der Meibischen, nicht nur so, dass sie nicht gebringt, Karriere, Hakfire, Cholile, so gemacht für sei als Karves. In der Stutt Preschborge gewesen am Minig, als Yom Kippur geht man Aliyah, jeder schluckt sich von Aliyah, Yom Kippur, es ist gezahlt Aliyah, es war der Doktor von Stutt, immer gesagt, ja, moig Mereini. Mereini ist was? Weil die Ende Tuge sei der Mereini. Der Poisik. Aber Menschen wissen, ja, fasten, nicht fasten, wir gehen zum Doktor. Der Ruf kann bauen am Psaak, der Dayen kann empfern, Jankel soll fasten, Moishe soll nicht. Gebot auf Emens Melvines, auf den Doktor. Is ein Doktor, kann sein Amareini, kann sein Achuver, ist anerkannt, ist etwas. Aber lass mich jetzt sagen, du bist ein hilches Doktor. Du sitzt bei iker Menschen, die auf der anderen Seite von dem Tisch. Wieso wählt man sich ein Doktor? Wo ist an der Kiddes? Du musst la Schales ungekimmele Schulchunam von Gedäule Yisroel. So du zwei Doktoren. Ein Spitul hat eine Schale, wem aufzunehmen, du so der handnachtige Neuße ist, der Neuße von Spitul, wo du es eine Geier, ein Stuhl hat eine Sachdoktoren, aber am stellt man eine, was es mit Minne. Und wie sucht sich mit Tappel, mit der ganzen Abteilung, du sei eine Hakele Sache, so du ein Doktor, ein geriebener Kopf, versteht die Doktorei, aber ist nicht, man sucht pleasant, ist nicht batamt, ist nicht angenehm, es sei schwer zu handeln mit den Patienten, ob eben nicht lieben. Noch du einer, wo ist ein Balmides, ein Ziegelosener, ein eideler Mensch, blust nicht so von sich. Aber wie hier den sein Doktorei ist auch, was schon gehört das an, es war hohe Leulumam. Welche soll man Beucher sein? Welche ist Cheshever? Hagun Rav Eliashiv, mit dem gefragten Schale, hat gesucht, der erste und die wichtigste Sache in Doktorei ist Mimcheschaft. Mimcheschaft, sie sagt uns ja, du wirst pushen, man darf es viel ausschmissen. Bald wir zurückkommen, sind nicht so pushen, aber du bist sicher, ob darf man bei MS verkicken auf etwas, soll es nicht an auf Mimcheschaft. Du sagst so, wie der Pchaim Briske geämpft für eine Stutz, ich gewinne eine Stutz, man geht eine Schale, welche Chasen aufzunehmen. Ich sage nur, ich komme zu gehen in der Ramon, so mit Tufkief bei Alef, so eine Gein für eine Schuhe, aber auch für ein ganzes Jahr, vielleicht mit der Chuma, eine langjährige Chasen. Ein Chasen darf sein, ein geschmackiger Mensch, ein ehrlicher Mensch, ein Kaschemra, ein Keuloi Nuam. Bekitzer, man geht ein Kandidat in der Stutz, was hat allemales, aber die Stimme ist gefährlich, das ist kein Keuloi Nuam. Doch ich bin ein Zweiter, was hat ein Keuloi Nuam, aber nicht kein größer Zadig, hat der Pchaim Briske gesucht. A Chasen ist Keuloi Nuam, du statsch Chasen. Später du males, wo es a Chasen kann haben. Der Chasen ist ehrlich, der Chasen kommt sich dadurch mit Menschen, ist kaum davon um a Chasen. Ob sie nicht Keuloi Nuam, ist er nicht kein Chasen. Meint ich, man soll aufnehmen die Kalt, weil da von vernommen. Aber ob sie nicht Keuloi Nuam, fehlt es in der Ecke. Du am Ende, wo der Chasen nicht hat geämpft für einen, einige will da von der Vasiken. Und der gefragt, der Chasen nicht, der Vasiken-Minion ist als ein Minion, man fuhrt schnell, man endigt nach Fahrt. Bekitzer, ich habe eine zweite Minion, eine halbe Stunde noch Vasiken. Mit mehr Kavune. Aber ich habe sie nicht gesucht. Kavune beim Davonen, du sollst nicht am Malen entfüllen. Das ist Tfille. Das ist mein Tfille. Noch einmal du Males entfüllen. Davonen mit Minion, Ausstand von Tugs Vasiken. Das ist Males. Wieso kannst du machen Tfilles Vasiken, wenn du hast am Malen entfüllen, aber der Tfille allein hast du nicht, weil man gehabt auf das ganze Davonen. Zurück zum Doktor. Ein Doktor, der Mehis von einem Doktor, ist Mimcheschaft. Versteht sich, sie gibt noch eine Kiddes. Darf ein bisschen achuchen mit Mille der Alme, darf Experience, Erfahrung, aber kaum die Mimcheschaft. Weiß, was tut, insofern bin ich verheert, aber Käusler bei sich, Griechen, man sieht Diplomas, Anerkennungen, wo sie das bekommen, es ist gut zu schmeißen, du wegen, so man kann wissen, ein Mensch ist michzig zu sein am Mimche. Im Bestibrieren, Hilches im Kippur steht, als ein Doktor am Mimche sucht, der hier darf jetzt trinken Wasser. Hinter Doktoren, Puschete, suchen, als darf nicht darf verfolgen, aussehen dem einem Mimche Gudel. Lechimre auf der Kirchnefisch. Am Mimche. Amul, du hast eine Schale. Lass mal reden in der Neuße für Mimche. Du hast einen Doktor, wo sie kennt eine Sache. Weiß die Sache. Was man rief, in der teure Luschen, rief man es Bekies. Ja, einer, was ist ein Buki. Noch du einer, was kennt ihn. Ist nicht als ein Buki, aber ist ein Kopfstück. Ist ein Doktor, wo zusammen Chadisch, ist ein Charef. Kann aufkommen mit gewissen Mahalchem. Welche Doktor soll man endlich gehen? Die Schale ist umgekommen zum Heiligen Chedisherim. Und der Chedisherim hat gesagt, das Gebot auf der Gemurre Bruch ist am Magdala, der gab Tage Sinai, wo Oiker, Hurem, Eisem, Emudef, kommt daran eine Schiebe, wo es ist ein Charef. Es kommt daran eine große Buki, Ayaden, wo es kein ganz Schass. Es ist nur du ein Benkel, für ihn darf man es geben. Wem darf man bechaben? Kwada teure? Sagt die Gemurre des Sinai, der Yaden.
Hakel zriechen le mure getime. Man darf mir Idees. Hat gesagt, die schreiben dasselbe, so man gehen zum Doktor, wo es weiß das Sach, hat schon gesehen das Sach, kennt das Sach, Chochmes Refi, das Sach, Bücher hat schon gedeckt, nicht das Sach Harf. Hagure, weil Jasche wird gesagt, dass Ledato ist nicht so, ist du achillig zwischen Teure und Refi. Refi, du extra Sache als ein Doktor. Ja, kennt, warf Statistik, hat schon gesehen, kennt noch kein Protokoll. Aber davor, darf verstehen, le nafschoi von dem Keule, sich heranleigen ist am Matzef. Wer hat doch mit einer komplizierten medizinischen Prozedur, amul macht sich etwas, darf eine schnelle Hachlute. Ja, amul a gitte Driver, fein, sei gitte, geht noch, aber darf 4 Sekunden, darf machen, sonst kommt der Kar, mach links, demels kommt aus so sich Geschmack, aber demels eben muss meint, a gitte Driver mit der Kopf auf der Pleize. In demels soll nicht durchfallen, darf sein a Charf. Darf keine machen, a baldige Hachlute, in a so können das Sachmal matzel sein, der Nefisch von dem Patient. Is meile le dato Charifes. Ist damals bekannt, mich alle sagen, du Charef, du Buki, noch mal du Experience, Erfahrung, das ist noch eine Sache, eine dritte Sache, wo es nicht begeht der Buki, nicht begeht der Charef, aber lass mich nicht verlommen wird werden in der Schmiss. Es ist ein Neuese, der MSC ist als Hand ein bisschen anders. Der Schleume Klieger sucht das Hand Gezahnten, dass man mehr Mechabel sein, ein Charef, einer, was versteht, weil am Mule nicht gewinnt kann Swurem, kennt ganz Schaß, moire dich. Kann mir sagen alle Idees. Hand habe ich Swurem, ich kann es noch kicken. Hand habe ich noch wegen, ja, der Welt sucht, dass Talmud Chuchem beginnen Shabbos, weil Shabbos sieht man, weiß Talmud Chuchem, es ist auch ein Computer. Wie geht's der Hand, kann man doch alles noch kicken, die ist es du. Hat mir verzeiht, Ayid, ich gewinne einmal, ich komme ein bisschen Scheinen, am Arzt, wird aber angeführt in Spitul, es eine gewisse Situation, und der Doktor hat gesagt, man darf mal operieren. Ein dritte Weltland, Scheinen, gewisse Plätze. Het integreert, der Doktor hat also mit einer von den Metaplen, ich meine, ich weiß, was ich darf tun. Geht noch kicken, geht googlen, geht sehen, was immer macht die Operatie. Gehäuben fies von dort, was erledigt, das zweite Spitul. So, du hast eine Sache, hoffentlich hat man es sich du, aber bekies im Mimcheschaft, zu wissen, wo es tut, alma, walmu, du spielst dich mit dem Leben von einem Mensch. Ich tue es sicher zum Ersten, man darf sein am Mimche. Man sagt, Agura Mai Shapiro, der Bliner Ruf, hat er gesagt, er gewinnt als Stutt, er gesehen, sie ein Doktor dort, ein jüdischer Doktor, hat nicht getäugt also, hat er gesagt, ich verstehe nicht. Meile, jeder mag wohnen in der Stutt, weil man weiß, man tut dich wohnen, wie sie nicht kein Doktor. Jeder weiß, du bist ein Doktor, aber der Doktor verstehe ich nicht, wieso mag du wohnen. Weiß doch, ja, in der Stutt wohnt ist kein Doktor, wieso mag sich rein, du. Aber der Masse, sie sicher, man darf Siata der Schmeier, und man darf sie treffen, ein Doktor am Mimche. Aber in derselben Zeit, Mimche schafft, so du noch eine Kinder. Ein Doktor, was es ziegelassen, ist auch sehr kritisch wichtig. Für die Matze von einem Patient und für die Atmosphäre in der Spitul bechlall, wo es nicht geil ein bisschen, aber man versteht. Und das ist auch heilig für Pekich, Nefisch, das ist das Apostel. Sie können tauschen eine Matze zwischen Leben und Tod. Wenn ein Doktor ist ziegelassen, lässt fragen Charles, hat Meinungen, was man rief Second Opinions, wird nicht den ganzen beleidigt, wir rappen, mega zu 2 Doktoren, so macht der größte Nafkeminne. Der Rosh, in Bubekama, Umfang bei Riches, sagt der Zurich, Schiehai, Lechoile, Naches Riech, meine Räufe. Das schäbt Naches von ihm. Was meint Naches Riech? Darf sich Gitter Stein betäuben. Darf nicht Meurum von ihm. Es darf sein Geschmack nicht ungezeugen. Wo seht man Aloche? Yesive Data. Meek fuhren Shabbos, Chil Shabbos mit einer Teure. Verwus? Weil der Keule ist Geschmacker zu gehen zu dem Doktor, zu jener Spitul. Die Atmosphäre dort ist besser. Oder der Patient, der Frau, weil ihr Mann leben sich. Meek Michal Shabbos an. Wusstest du das? Kiechnefisch? Ja. Weil der Gif in der Nefisch arbeitet zusammen. Im Mischle Yid Ches, sucht der Kuchen mit Kaluda, mit Shloim Amelech. Riach ish, jechal keil machlai, sucht der Willen Guna auf dem Platz. Der Geist, der Mut, die Giste von einem Mensch, macht aus, du hast eine physische Sache, du hast eine nafschistige Sache. Ich wusste, ich bin ein bisschen umgesetzt und ungezeugt. Nein, du hast kein Klapp mit Menschen, du steht seine Erheulung. Sie steht, wir können nicht heilen mit dem. Und du kannst nigren werden, durch ungezeugene Doktoren, das Teipler gehen vielleicht suchen, wo soll endlich nehmen einen Doktor, wo es ist ein Balmides, ein ziegelosener Mensch, wie einer, wo es ist mehr Buki, nicht so ziegelassen. Sie sieht aus wie ein Stiere, wo es man frei gesucht. Aber es ist nicht kein Stiere, es wendet sich, wie weit man darf kicken. Amul macht sich beide seine Mimche, und der einer ist ungezeugen, einer nicht. Lass mal sagen, der Ungezeugene ist ein Maschi hier mehr Mimche. In der Postum seht ihr so, als der Maschi ist bis 10%, Gebot auf die Klall, als 10% ist
Amir Tamuzi. Lass mal sagen, seine Successrate ist nur bis 10% mehr. Das ist nicht so viel mehr Mimche, aber so darf man noch laufen, noch heim, ob es ein ungesetzter Mensch. Man darf gar nicht sein, wo es hat ein Eisen, Kascheves, ein Herz, ein Lefsche, Maya, sie können sich auch geben mit seinen Patienten. Der Chazon Yecheskel hat einmal gesagt, interessante Sache, wo geht ein Mensch, einer legt sich hinter dem Messer, darf dort eine Operation, forscht, studiert, nichtert, wem kann noch fragen, wo suchst du, wo weißt du wegen der Doktor? Macht gute Heimarbeit, ja, will dich wissen. Geht fragen, Mimche, Mewinem, Organisations, was du an, was bekennt sich interessieren, weil legt sich, sein Leben legt heran hinter den Doktor. Verwus, wenn einer fuhrt auf einen Flieger, der Pilot hat sein Leben, pinkt das so. Jeden Tag fuhren Menschen auf Flieger, es sind Menschen, haben keinem nicht gesehen, den Pilot, sie weiß nicht an Nummern, das sieht ihm nicht, wer er ist, hat gekauft ein Ticket und fuhrt, und sagt, vieles hat Erich. Was ist der Chilik? Hat der Cheskel Abramski gesagt, der Chilik ist pushet. Der Pilot, ist auch auf dem Flieger mit mir. Ist schon in seinem Leben, ich darf nicht schon versorgt. Will ruhig ein Wasser? Nein. Will ich auch umkommen, mit Haus, Geschäftssäule, Chaim, Schule, fühlt man sich versichert mehr. Der Doktor geht sich gut mit mir, so gut nicht mit dem. Ob ich Chalil auf Apatsch getappt, es wäre eine Statistik, noch eine Medical Error, noch eine Sache, was sie geschehen. Und geht weiter, wischt sich auf die Nase, keiner hat man nicht vorhalten von dem. Also geht es, was soll man tun? Ein Tag, ein Mensch ist doch nur ein Mensch. Aber der Pilot hat dich mit mir auf demselben Flieger. Hat gesagt, das ist, was man darf sichern bei einem Doktor. Treff einen Doktor, was erwartet kann man nicht Kumoichu, ja, wo after Achu Kumoichu. Aber ein Doktor, der soll ein bisschen Herz von dir, als wenn sich betappelt mit dir, soll spielen etwas, es ist sein eigens. Man sucht ein Werkel, man hat gefragt, einmal ein größer Doktor, wo ist der Chilik zwischen einer massiven Herzattacke und einer kleinen Herzattacke. Hat gesagt, eine massive Herzattacke ist Cholile, was passiert zu mir. Was geschehen zu dir, ist eine kleine. Aber der muss es, dem Kureweiz zu lassen, ist ein Wertel, aber so, ja, Menschen, die können gehen. Aber wie viel man kann treffen, ein Doktor, wo sie geht, wo es interessiert ihm. Sie kommen einmal ein Mann zu der Vision zu Rebbe von Monsi, der teures Mordche. Hat ihm gefragt, sein Wab, sein Benai es gab schon Teuwe mit Slachas Aran, in Spetul, zur Geburt. Sie soll man machen, die medizinische Prozedur von geringer machen, die Chevle leiden. Fragt ihn, verwusst nicht, wo sind das du denn? Ich bin als ein fremder Mann, sagt er, ich weiß, steht bei Ezef Teil die Bohnen, das ist ein Pusik in der Teure. Sagt er, wie arbeitest du? Sagt er, in der Office. Und wusstest du, wenn es so heiß? Sagt er, ich ziehe nur die Aircondition. Sagt er, steht bei Seis, Apecho, Teuche, Lechem. Man wird auch fremder bei jenen, man versteht. Ein Spetul darf sein, aber bequemer Geschmackplatz. Ein Mensch darf oben seine Starchessen. Das ist ein Heilig, wie gesagt früher, je Chalkal Machlai, sie hilft daraus, sie bringt ihm Nehnte. Der alte Klosemer Gruf, der heilige Klosemer Rebbe, was ist bekannt für jeden einen, von verschiedenen Hinsichten. Aber mit dem ist er gewesen, Achidisch, nicht in Dedor, sondern Achidisch in Deures, in Ayuchid Bemino, wo sie gekommen mit einem Blitz am Zu, wo es Teil um es umgekickt, wie unmöglich Bechlall soll passieren. Aber es ist ein Fakt, es ist zustande gekommen, hat gemacht, dass mir Yassid gewesen, der bekannte Spetul, der Laniado Spetul in Natanja in Ezesruel. Wie viel Leben es hat geraten wird. Wusste gewesen, es Matura, es ist in Kabul, es hat mit Kabel gewesen, bis Neus hat Scheue hinter den nazischen Nägel, mit Schemassische Heu. Aber hat gehalten in ein Sogen, beschaß des Jasdes von der Spetul, fahr dem und noch dem, hat gehalten in ein Sogen. Der Iker, außer halluchetige Sachen, wo es am Toma jüdische Spetul können adressieren, Schmiere Shabbos, so viel sie Scheich, Znies, Timmes Kehanam, Kvod am Meisem, so viele Sachen. Aber der Herz, ein Doktor, es ist Business, ein Panusse, man swipet ein Kartel, noch ein Patient, noch Fleisch. Wird also Ziege, wenn noch 10 Jahren, sie fehlt ihm der Herz, will um die Teurem. In Tage mit einem jüdisch Herz, wo sollen sich auch geben mit einem Patient, wissen die, ich sage, sei für Teure. Von uns rast man kriegen, wenn einer geht weg von der Welt. Däumele sei für Teure, Schenisraf, sagt die Gemurre. Ich habe nicht verheert, ich weiß nicht, wer sagt, das sei für Teure? Er sei jüdisch Kind. Als hij verteuert is. Een meleges akkoidisch. Het gezoekt heeft wat gewollt zijn aan dokter, zo'n een kapitel Tillemfahrer geht eraan. De Kloos begroef legt zich op, als hij takke gezien heeft, zijn schwester, een nurse, wo ze takke gezoekt Tillemfahrer, dem bescheffer helft, zal ook maar een vier, segur een andere atmosfeer, versteht sich, lassen wir sein realistisch, und sind wir in Gules, wir sind ausgestellt zu Doktoren, mit Taplen, wir sind in alle Sorten Religies, alle Sorten Menschen, in sind wir nicht du mamisch in einer jüdischen Platz, und sind wir so gut sie, weil es wie bei Goy, man darf sich verstehen, so sagen, in einer gewissen Sinn schubelig al nefesh mit der Regierung, wie gedäume, als Sachen sollen können umgehen, kemiven.
Aber der Gedanke von treffen einen Doktor, ungesehen, wo er ist und wer er ist, aber sie geht ihm an. Es ist nicht der Matze von Loi ich beslei. Sie stört ihm, wie viel sie schei, ich habe der Hergel nasse Tee, was ich Patienten jeden Tag, aber sie du als er sagt, treffen einen Doktor mit Herz, das ist die wichtigste Sache. Immer Indien, der Atmosphäre in der Spital, wo sich meistens eine Geier stark verhandelbar Nacht. Wenn Doktoren verstehen sich nicht, oder wenn sie du Ungezeugenkeit, sie, weil man ihm nicht bezahlt, sie, weil er schluckt weinig, nicht gechillig verwusst. Eine Statistik hat gewesen, sie gibt eine Studie, in Finnland haben sie gemacht eine Studie, als in Spitäle, befragte Emergency Rooms, wie sie du Ungezeugenkeit, man arbeitet nicht Hand bei Hand zusammen, Nurses, Doktoren, ist du 30% höher an Teutrate wie in anderen Plätzen. Und das war 2 Sibes. Wie gesagt, der Heile kann nachschiffen der Patient. Wenn sie sich im ungezeugen Spital, der Patient fühlt sich im sicher, im ruhig. Also wie Cholile, wenn Eltern schlugen sich, sitzt ein kleines Kind, seine Welt wird ihm gut, weiß nicht, wie zu gehen, fühlt im Sicherheit und das schadet für den Gesind. Und zweitens, der Fakt, dass jeder macht Schabes für sich, es fehlt Zusammenarbeit, dass jeder ist ungezeugen, es fehlt Communication-Mittel, wo das ist kritisch wichtig, für den was versteht. Oh, ich hatte vergessen zu sagen, so es bringen. Ob jeder tut seine Arbeit, ihre Arbeit, aber es sind nicht kann zusammen, eine gemeinsame Arbeit zusammen, Schittwis, es wird eine Sache Bonus, eine Sache Mechscheules, eine Sache Teisen, weil ich habe jemanden, wie Anke Wohlig Ledarke, geht sich weiter, und das kommt, das ist, wie gesagt, ein Galgelach Häuser, aber er ist ungezeugen, weil er will nicht arbeiten, weil er nicht bezahlt hat, weil er wenig Staff. Und das ist bekirch nefisch. Man sieht, wie solche Sachen sind geknippte Gebinden, eins mit dem anderen. Der nefisch von der Keule, das ist, was man darf gedenken. In Tage me Indien. Der Heilige sagt mir auf, was hat bei Nacht ist die Lille. Et amul gerät, hat ihm gefragt, wegen anfielen, ein Patient in Spital in Rochester. Rochester gewinnt gitte Doktoren, hat gesagt, dort soll man nicht gehen. Verwus? Sei suchen alles von der Keule. Wird nur alleine krank, nicht kann triefeln, man sucht ihm, das ist eine Policy, alle sind offen. Demol seht es nur gewinnen Rochester, Hand weiß man es überall so. Und das kann allein ein wegleigender Mensch. Also hat gesucht, und er ist der Erste, der sucht es. Wenn der Schichenurich in Schien mit Chessi Jöredai sucht, dann man soll Ziege in Zacheule, wenn man sieht, der Matze wird schmul. Immer soll suchen, Hiswadai, such wie die, kommt sich in den Schach, beschämt der Bach, ist da bis Josse wegen dem. Ich bin nicht sicher, sagt er. Du weißt, wo du kennst, den kannst du mal weghargenen. Wenn es Mamas nur zu Lummes meile, aber du weißt, wo du tust, du bist ihm jetzt mit dir, du klappt ihm und du ist klar. Abuna Moshe stehen mich schlitten. Schreibt nach Schiebe, sagt er, ich habe gesehen, ein bei ein, ich habe gesehen, wie Doktoren suchen von Patienten solche Sachen. Man sieht von Demmels zum Vater, Mamas, der ist Darderes. Kohlt sich herum sein Gesind, pushet mit Beziehung, als gehargeter Mensch. Rabbi Yankiv Kamenetsky vielleicht noch sagen. Also bei Kabul, man soll nicht sagen, ein Patient, der hat nicht alleine in Karafir, soll man ihm nicht sagen, sein Matzel. In der guten Mesche Chochma hat gebeten, weil man soll ihm ja sagen, wo es geht vor mit dem. Mir hat es ein Schatten. Man hat ihm gesucht, als er nicht so kann triefen. Später hat er gesagt, ich habe Charut, das hat mir ja geschaut. Er geworden also über Atzwas von dem. Ich tue Schiebes auf dem, mit Zeile Chochma, du hat Schiebe, nur aber nach Schakut, ne Mischna, Luche schreibt, wo oise kein, hi achzer Gudel. Ich sage, das ist ein offen mit ihm. Das ist ein Avle, mit dich aussuchen alles. Die Doktoren tieren es an, wegen, er will nicht kein Lossut, er will sein clean, er will sein offen. Ich habe ihn gesucht, ich habe ihn gedacht, geben mir Abstand, er will tauschen, er will halten, ich habe gedacht, das ist ein offen mit ihm. Man darf nicht suchen, kann liegend, aber man darf nicht suchen, der Emmes. So du, eine Meinung von Doktoren, und wir können hören, dass er nicht kein Stier erfüllen, als der Nicht-Wissen ist ärger, wie Wissen, ein Simcha gedures als Zweikes. Und das ist, wenn man von Verterim mit der Keule, und der Doktor hat uns einfach, ja, ich weiß nicht, ich meine, das ist eine gefährliche Sache. So du hast einen Mittelweg am Mahalach, bedarf kein Chochme. In Amul weiß man, der Patient spielt mit dem, weil er will nicht hören, der Ja zieht, der Nein, es ist eine Wade geht. Man darf Achte geben, wenn man redet von einer Spitul, man redet von Spitul-Policies, Amul hat sich mit der Doktors Mehis, Amul hat sich mit der Policy von einer Spitul, darf man wissen, dass Schkufes hat teuer in die Sachen, aber man darf sich zustellen zu dem. Auf von Cheshm, der Moshe stehen, wo schreibt in der Tschive, als er kommt nach Heule, hat man gesagt, du bist schon gesinnt geworden, Baruch Hashem, gewinnt sein Herz, hat er gesagt, du bist ausgehört, will gar machen nach Geumel. Sagt er, nur Baruch Levatule, lasst ihm, sagt er, wir mögen lassen. Baruch Levatule, es läuft Sisu, Hashem, Hashem, Lekech, Lashav, wir mögen.
Das ist kein Problem. Das schieben Sizilieser wegen dem. Rav Sternbuch schreibt dafür, als euer Doktor, redet mit dem Patienten, und der Patient sagt, ich glaube dir nicht. Ich habe mir das wissen mich Baruch. Schwer mich, als ich kann nicht der Machle. Es gibt nämlich äußere Machle. Hat das Zeit, als mich schwer. Hat das Zeit, es ist Piech Nefisch. Ob man weiß zu sagen, aber du es kann machen, wieso weißt du, er aufgefallen nach Teuter? Nein, aber es ist bei einem Geheimlichen, was man sucht in der Long Run. Du kiekst auf einen langen Termin, klappt es so, sei kritisch wichtig für seinen Gesinnzustand. Das ist auch wichtig, in den Kindern zu nehmen in Betracht. In Schives Maram Lublin steht, als Tata heißt, ich will mit Zave begeiret, Kibbe darf, sag mir, was man Machle ist. Ob es eine deutliche Machle soll ihm nicht sagen. Soll ihm sagen, liegend sind nicht kein Problem. Red nicht von liegend, in der Spitul. Du hast eine Schale. Es ist umgekommen, Rebitzke Silberstein bringt es in einer von seinen Suren. Sie kommen eine Frau, in Netzesruhe, sie hat einen Doktor, wo gedacht operieren ihr Kind. Und sie hat sich gebeten zum Doktor, tun geweinen zum Doktor, das wissen die Kinder, man Leben, man ist Schumme, der schwarze Apfel von meinem Auge. Sie geboren 15 Jahre noch mal Gassen. Ich habe gewartet auf dem Kind. Ich bete, ich mache einen guten Job, wie einer sagt. Schau, fein. Ich habe schon mal gemacht, Operation da auf der Schule. Aber später sagt der Doktor, wenn sie kommen, die Kind besiegen. Wer kommt? Kommen ihre anderen Kinder, Bucher, Meidlich, von alle Ages, immer sucht, von alle Eltern. Fragt ich verstehe nicht, Mrs. Rebetzin, als mir gesucht hat, der Kind ist geboren, das ist ein kleines Kind, geboren 15 Jahre in der Gasse. Du sagst, du hast ältere Kinder. Sagt sie, ja, was verstehst du nicht? Sie ist geboren 15 Jahre nach der Gasse, ne? Das ist auch liegend. Meg mit ihnen als eine Sache. Geht daran in einer scheine Schmies, wegen Shaker mit dem Pekich Nefisch, lechoire. Ob ich halt an der Doktor het Efsche machen, am Masche hier eine bessere Arbeit, mit etwas mehr Vorsichtigkeit, das ist Schale zu mir so gelingt, aber was da mag man? Schale wie Chil Hashem, wie Zivus. Ein Doktor, wo es nicht ausgeschlafen, das ist Schale für die Ziche. In Rambam steht am Lamed, wo es nicht ausgeschlafen, steht auf ihm ist gescholten. Ure Reuse Meleches Hashem Beremiu. Kolschken, ein Doktor, wo es nicht ausgeschlafen. Wenn man redet von einer Spetul, wenn man redet von einer Spetul, wo es amul, man redet Bechluli, es versteht sich. Als Fakt, als etwas ist, ein Platz ist understaffed, ist ein Pekich Nefeschale in einer Spetul. Schreibt der Gure Bitzke Silberstein, wo es ist einer von den Gedäule Apostel gemeint, sie kommen zu mir ein Doktor amul, ich meine, sie gehen Shabbos, in Etzisruel, und er gesagt, er will sich nehmen das Leben. Ein größer Doktor, ich kann nicht glauben, was sich hier, was ist geschehen? Verzeiht mir, bekitzer am Maas, ein Gefroh gemacht, Operation für ein Stutz darauf zu legen, zu beheften der Oxygen, hat gelassen, habe ich die Line von der Sam, wo es schläft an, alleine, 15 Minuten, hat er weggelegt. Und er gesehen später, der Mann mit den Kindern, sie kommen weinen, was ist geschehen mit ihr? Steht sich, hat nicht gesucht, er weiß nicht dem Soda, ja, weiß ich, er verliert seinen Job. Aber Mama ist, wie soll ich sagen, Gewissen geht ihm nicht, kann man nicht. Er will sich nehmen das Leben. Habe ich ihm gefragt, was ist das geschehen? Hast du ein Hesber? Sagt er, weil man mich gezwungen zu arbeiten, 2 Tage nach sie, ich habe gar 2 Schuhe schlufen zwischen. Ich habe gebeten von der Beamten in Spital, hat mir gesagt, und du kannst Staff, du musst das machen. Es ist on schedule, wie man sagt. Hat er gesagt, es ist nicht dein Schild, es ist sein Schild. Bechlal a Doktor, was harget mitten, sich betappelt alle Zeure, Chatzule, Sacheule, bringt er Atschives zum Säufer, das zum Säufer rett am Maße, wie am Meidl hat gechallischt, sie kommen an Zweiter, reingegossen Wodka in ihr Mol, ihr aufzuwecken. Betu ist es gewesen Naft, mit ihr geharget. Das zum Säufer sucht, dass sie darf nicht geämmes kann schiebe, weil sie gehalten mitten, die na Peile von Atzule. Sie ist da mal eine Zeich beschuldigt. Hast gewollt jenem raten, wenn es hat Tubet war mit, so etwas an Schiebe darfst du oben, aber hast gewollt jenem raten, wenn die auch hat. Sie befragt, ob sie kommt von dann weinig schlufen, die Spetul ist schuldig in dem. Und das ist ein Problem, das ist eine gefährliche Sache, wenn man tragt, fein, der Doktor hat arbeitet ein bisschen schwerer, bekich nefisch. Aber man darf mehr Doktoren, darf man noch mehr Doktoren. Aber in jene interessante Schale fragt der Doktor von Agura Valyashev, man rief dem Freitag zur Nacht zu machen, an Operation. Bekich nefisch, nicht zu Ruhe, der Doktor. Ist gewohnt zu reichern. Das kann nicht an der Hand gemassen. Ein Doktor, was reichert Hand, man sieht die Statistik, 8 Millionen Menschen ein Jahr starben für reichern, aber ein kann bekommen mal haarig. Devils, schaut sie mich nehmen eine Zigarre für die Operation. Freitag zu nachts. Verwus, sie weckt ihn auf. Macht eine andere Arbeit. Jetzt, bekich nefisch, man redet von einer ernsten Operation, geht so mehr wachsam. Hat er mir aber Jashev geämpft, sucht ich will dir fragen, Aschale, wenn du bist nach Platz, du darfst operieren dein eigen Kind. Und so nicht du kannst die Gretel von dir.
Kennst dich bei Emmes mit Stretchen, mit alle Sorten Peiles, Agiva, Nefesh, kennst dich aufwecken mit der Wachsamkeit, also mit dem Zigarettel? Ob du kennst, tust du es nicht nehmen, Schabes. Weil fahren Schabes koidisch, das Tetin Chatschig, was getan von deinem Kind. Ob du kennst mir für den Klur. Als nein, noch alles wollt gewähnen, achillig, etwas a Differenz, noch a Zigarettel, bin ich Mama, ich hab's apudem, chadusches, builikan, meigste reichen a Zigarettel von der Operation. Und das ist wirklich Nefisch. Ich sage heilig, mach eine bessere Arbeit, was ist die Schale? Interessant an die Kinder. Aber zurück zu der Neueste, was meint, sein ausgeschlafen, sein ausgeriet, wie wichtig das ist. Es wird spät, in so nicht schmarig sein, du. Aber deine Kinder, du sie sicher zurück zu der Neueste finden. Man kommt sich zusammen und man versteht. A jüdisch Herz, a jüdisch Nefisch versteht, was meint, Kedische Sachayim, Chashive Sachayim, nicht bemikre bin ich geboren, bemeile mich aber meichisch gehe ich zum Doktor. Leben ist eine heilige Sache und von dem plockt man nicht raus so schnell wie in andere Plätze. Von wo es Leben? Ja, aber der Patient hat Jesiren, Vechili, fein, fragt das teure. Aber was meint Leben, Kedische Sachayim? Aber Messiah sagen, der heilige Himmel Emmes hat gesucht. Mit Jumai Leute Zchani Udam, einer hat mir am Uman Azayach gewähnt. Ich bin heimgekommen von der Simche spät bei Nacht und einer wollte reinkommen sich quitteln. Ich habe gesagt, ich kann nicht keine Zeit für ihn. Hat sich jener umgeriefen, Rebbe. Hat gesagt, er hat eine kranke Tochter, sie ist nämlich 22 Jahre alt. Ich habe Zeit, sagt er, von meiner Tochter 22 Jahre. Der Rebbe hat nicht von mir einmal nicht mich aushören. Einmal nicht soll der Rebbe mich geben. Sagt er, psch. Ich habe gesagt, was er für. Mit Jumai Leute Zchani Judam. Ich kann es nicht geben, aber nicht. In sind wir durch bei Nacht sich zusammengekommen. A wegzugeben haben wir nicht. A lange wir nicht. Vercheula Yisruel. Außer der Schalach lach moch alpenai amoyim, was betitelt man von sich. Ist dich a Zeurig von der Stut, ist dich a Chiem, ist es so eine Friege hat. Außer Luder bei ihr Scheinberäufe. Ist damals Thema eine gewaltige Sache, so doverische Bekdische. Aber dann sind wir gekommen, waren sie neueste bei allem Chawaire Mitleid, Mitgefühl, mit Heulen, was darf man oben hilft. Und wir können vielfachige Sachen mehr verbessern und verstärken. Die Hilfe, der Refiersa Gif an Nefisch, was darf man so wichtig haben. Und man sieht einmal Menschen, zerklappte Menschen, was wir können sie helfen. Was können wir uns an bei Nacht hin? Als liegen in Spitäler, so viel, man kommt einmal nach Spital. Und noch viele Menschen kommen raus für Spital. Menschen drehen sich, was alle gepäcklich begiffen, benefisch. Lewuves nicht bures, atzumes sei weiches. Was jede Ute muss kommt raus von ihm, kann man hören die Geschrei von wenn Nafschine v'halu ma'oid. Hoi shanu nefesh mi behulu. Jede Kneitschel sein Stern verzeilt an andere Geschichte. Für seine panvolle Tage, schlaflose Nacht, für sein mitgemachte Leben, wo sie geht durch die Chlalle befragt. Was kann man instehen? Nicht stehen wir in der Seite, man kijkt sich zu Nebuch. Ja, ein jüdisch Hart sucht Nebuch. Kennst du aber etwas tun? Lech nur ein Eies schloi machechu, aber was shivaini dover. Ins darf man reagieren. Ins hoffen wir, als der handnachtige Messibbe, es bringen faktische Resultaten. In gewünschene Toitsues-Tacke. Ins darf man nicht aufziehen, ins darf man tun. Der Eibischte seht dich das ganze Bild, will dich auch. Reufei choilei ama Yisruel ist Shivati Alechu in Schreimer Zein Vatirpu Aini, hat schon machen des Schleimes. Von der Spetul befragt, und von Choyle Yisruel bechlal, was darf man so dringend, hub ma Yeshia. Al kol Zad v'shal darf man doch hub Yeshia, so dreibisch in Selfen, so man so gesehen. Kolo oisik, eli hikre, wenn man so oisik in der Neuße für Spetul, hat man schon joitzige, wenn man so nicht davon ziehen mit zu dem, wie der Maril Diskin hat gewünschen für Askune, wenn man gekauft Leben, Schar, Schem, Aschetig. Für das Spetul hat gesagt, Jeruzen, Shaloi, Tischre, Schinne, Bemasi, Yedeichem. So, ich kiekt, was geht vor? Sogt die Gemurre in Shabbos sieht bei, sagt, Schinne, Lamala, Marashoysav, Shalchoyle. Ich kann das wie mehr Schoyle, zu sagen, als auch mehr Schinne in Enkel Spetul. Ich wünsche schon, ich kann Schinne dort, so sagen, leidige Betten, und reibisch uns alle helfen, so man sagen, gesinnt und stark gesinnt, ala Choylem, she Yisrapi, ala Briem, she Lo Yechli, so man solche sagen, zu dem nahen Jür, Ashnas Refie, Ashnas Yeshia, Ashnas Geille, beschis was mit dit verandere dreibische Team für uns, Udam ki Yakrev, Mikem, es Midde keneged Midde, ins Gemera weg, ein bisschen Zeit, ein bisschen Herz, in ein bisschen Geld, jeder einer auf seiner Seite, mechas mit dit verschiedene Sachen, Peilles,
Da mal um gut, wisst ihr na peile ba shmai mir mal, was von neibisch de gogetin. Ich bin mir stadel von der reibischens empfern mit dat schiwische leime durch arafische leime für alle goila Yisroel amegu umay. Schkoich, von der warme Wärter, und das ist Emmes. Du darfst mir nicht suchen liegend, also wie alle Doktoren. Ich will nur sagen eine kleine Sache. Ich habe früher gesucht etwas, und ich darf mich überbeten. Ich habe gesucht, dass wegen Zeduke, wegen WhatsApp, Kolligen laden, ich bete mich über, ich habe es nicht gemeint. Ich habe gemeint zu suchen eine Joke, aber war da jeder eine geht Zeduke, auf jeden Fall kein WhatsApp. Ich will nur noch mal sagen, man soll signen die Petitions, man soll heimnehmen von der Wab, sie tun Tischen öffnen, und jeder eine soll signen. Ich will nur sagen eine Sache, geht man hier in der Musik. Der Chef soll helfen. Uns haben wir sicher aufgetan, Handnacht. Und Mashiach hat sicher kommen morgen. Was heute nicht. Der nächste Asife gehen wir in sich treffen. Und wenn wir reden, wow, haben wir aufgetan. Maimonides is a changed place. Der Chef soll helfen, soll mir kommen werden. Ja, Kim mit Schulem. מרבים שלוים בעולם ay mara bielo zoro mara bchanina talmidei chachomim marbim shalom ba'olam מרבים שלום בעולם oy mara bielo zoro mara bchanina talmidei chachomim marbim shalom ba'olam שלווה בירמין אותי מרה ביelo zoro mara bchanina talmidei chachomim marbim shalom oh mara bielo zoro mara bchanina talmidei chachomim marbim shalom ba'olam למען החי וראוית
Maimonides.